mimi pia, litupe nguvu ya kuendelea. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ndiye muumbaji wa binadamu. Umetuumba na unajua siku zile tutaishi kila mmoja hapa duniani. Saa hii Bwana, umesukua dada yetu Eunice Wambui Kimani, na sisi tuko hapa kanisa na jamii na marafiki. Tunaomba utupe faraja kama vile neno lako linasema katika Wakorintho wa pili 1:3 na 4, ya kwamba wewe ndiye Mungu wa faraja yote. Tupe faraja ya wakati huu tuendapo kuona mwili na kuanza hata safari ya kwenda, uwe pamoja nasi. Naombea jamii, watoto wake walio karibu sana, wale ambao ni wanamuita soso. Bwana, baraka zako na faraja zako zijae ndani ya mioyo yetu. Ndugu na dada zake wote ninawaombea neema ya ajabu wakati huu wa huzuni, na kwa sababu natufariji katika huzuni zote, tufariji leo. Kwa jina la Kristo Yesu Bwana tumeomba na tumeamini. Amen. Naomba ya kwamba tuwatangulie jamii. Mimi nitawatangulia kuona mwili na baadaye tutaendelea hivyo. Alafu Mama Shiro, ukiona mwili uje hapa, utatuongoza kwa fabio. Wahubiri goja. Nina Shiro goja. Wahubiri ndio tutatangulia. Mimi nitangulie, jamii wanifuate. Nitangulie, watoto wanifuate. Twende hivyo, so that now we can be tu ya kwamba tumetangulia vile. Neno moja hapa. Yeah, na nina mi bila fahamu kuwa ni yako zamu angalau. Basi sasa nitoka tafadhali. Na Mama Shiro fika hapa. Eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye. Nakam, pendo tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, pendo tabasamu, tutaonana baadaye. Oh
yako zamu, angalau ungeniambia eti unakaa nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tamaa zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye. Nakam, pendo tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, pendo tabasamu, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye. Ndio, baadaye. Nakam, pendo tabasamu, tutaonana baadaye. Nakam, pendo tabasamu, tutaonana baadaye. Ndio, tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye. Nakam, pendo tabasamu, 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 tutaonana baadaye. Ni uliniacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakaa nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tamaa zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye.
ungeniambia. Pombe. Kuna watu tafadhali jameni. Hey, madam, tupatane tu. Mungu ambaye alitupa the chane mercies ya kuja atuike ihondokero rito neguo. Neguo andu agai mwathani agoco. Nekai tuhoe. Nitwagucokeria ngatho mwathani, tunakushukuru Bwana Mungu wa mbingu katika jina la Yesu. Ulinena hii ikiwa baraka ya watu wako, ya kwamba utakuwa nao waondokapo na utakuwa nao wakirudi. Leo tunakiri na tumeona ni kweli. Umekuwa nasi wakati tuliondoka. Tunaomba uwe nasi tukirudi katika jina la Yesu Kristo. Mpaka turudishe mwili wa dada yetu kwenye mavumbi. Maana hiyo ni neno lako. Na sisi zote ni candidates ya hiyo. Bwana uwe pamoja nasi tuondokapo. Kwa jina la Kristo Yesu Bwana tumeomba na tumeamini. Amen. Kwa hivyo mtu arudi kwa ile gari alikuja nayo, na kama huna, wewe ni wanaku
Kimani kahwa ogwo nimugwitikira kurugama na tondu muthenya uyu muthenya wangu ni wangu ogwo maundu mothe nimekwagirira mjomba na kucheki pale. Bwana asifiwe sana. Very nice. Karibuni tafadhali inywe mwena kuria okay niguo twambiririe please o twetereire mwiri niguo twanjie na bisha haraka joke ndimutagathire tunyumba twa meshiria nituona githungu twitagwo comfort zone. Angikoro we wa muhiriga wa Sara kana ladies guoko gwakwa kwa right. Then, yes, if I'm not wrong, yes. Hena tunyumba haria. Wewe muhiriga wa Ibrahimu guoko gwakwa kwa motho. Hena toi pale. Tekera guthi hau. Na tondu arume matire maundu maingi, ungeigua ndu kwenda kuranga mugunda uyu uthi na hau hana ta wacoka kurora kana wahoria ngari yaku matawa. Riu ndirareria arume. Wirore migunda guthakana ngumana ku wetiare mwathani arogocwo. Mandiko marauga andu akwa marora ni tondu wake wakwa gomenyo. Ogwo arume aria meguku to mwaka muhatikane kanyumba-ini karia thie bara na kurera mine oru ni urugame bara gandagati shera nogora maguru uria guku migunda ni mbeca cigana kamuiria wiritwo bei witiari mwathani arogocwo. Tafadhali itikirai tu guka please kindly. Igongona reto ko tugitongoria turi andu aingi amwena-ini wa MC ndauga tugitongoria mutigecirie ati riu ni guka mwena-ini wa tungatiri. Koguo ni tweteire muthuri murata witu turutaga wira nake ugwitwo Karango wa Muraya nake no ugukorwo ari MC musaidizi witu turutaga wira na Karitei no oyakiri mwena ucio akiri Kameme na ithu tuinoro tugaga kaburi na kaburi nicio imenanite no aria marutaga wira makaburi-ini macio ni twendanite tondu rucio no heo mushara munene gwa Kameme na thikwo nake Karitei no aheo mushara munene kwa inoro oke gwitu. Koguo twi ndugu na gwikinya atiri inywe mwaikara handu hangi tafadhali. Yes, itaishi turisaveire family, immediate family tafadhali. 320S Ngai ni akurathimite na ngari njega etikira kumiga uria ngari iria njega cigagwo. KDA 320S tafadhali kinya gari ni yaku tafadhali. Mwenye gari nambari KDA 320S unahitajika kwa gari yako tafadhali. Etikirai gwetha handu mundu angiikara we mwana wikarire giti etikira kurugamira guka kana shosho. Mumias family, if you are a member of Mumias family, etikirai mutweke volunteer ushers tutetherie wira uria way around. Kindly any Mumias family member tuthie tuone Jose Harriet tafadhali kindly. Etikirai tu
inyue mwetereire ite gotire ite kanyaki gaka nĩ kega mũno na gũkũ kũratũgũtirwo nĩ tondũ wanyu ĩtĩkĩrai tũikarĩrwo haha ethakare thũ ũguo wĩikare hau and you make yourself comfortable ũkũrũgama nĩ ũkũnoga mũno and there's a time ũkwĩrĩria gũikara harĩa na he ũkorwo haikarĩtwo Okay, kindly. And what to aberiye? If you to roko, niwe go menye your neighbor. Thirikari etorete yugete to exercise the spirit of nyumba kumi. Menya jirani yaku etagwo atia kwao niku no amurengo riku na murengo ndugatume mumenane but normally you go where your bread is buttered koguo in the process ya kumenya noguo ukamenya your neighbor etagwo atia kana ni mundu mwega kana ni mwihokeku kana ni mundu ungitigira mwana ukore ni amuheire irio how many ate thimu yakwa ni orire kibeti yakwa ni kiorire as much as we have enough security but those personal effects ni wira wa mundu gucimenyerera karibuni sana amaitu karibuni itikirai guikarira giti giki kia Ngai ha mutiga bishana na mundu uguikara hau utige giti kiworo hau rucio ko guikororo hau todo ite ni thirire no le twako twatuma na ndwele mara cia kuruga mama MCA maundu ta maru mu ai korowego ukona nda kuruga mama MCA riu wagiro kuguthukira iteta 20 uge no werutira uturehere ha Nyo mwenda kuhoyo kura tukuhoyo kura kuhoyo mututurehere iteta igana rimwe ha mwone tukimuhe kura citu yes in okay uge niende dauga dare 50 na ndiraho ya kura rugongo ruru wone ngikuhura marebe ha na mwaho ya kura mutikaho ya kura tani ni ndahoire kura no rimo ngigwa thiete kora atumia handu maikaite ngamera nie mwathura ona migunda na murona tukumikira yothe na mi niguo mukirima mutikagege na ndoro ndagwire uguo no kinya umenye maundu. So ladies and gentlemen, wale ambao wako kule tafadhali naomba tukuje hivi tukaribieni huku. Yes. Hebeno ya rogogo hautuga agikoro we MCA head municipal mwali wa thirikari hemene yanyu mweno yoge nea atumia na thuri aria maitiririo maguta na timantawa mweno yo aikoro bishop pastor archbishop Leuraini idwe na idwe others either rugame to rugamete kana wikene ha ni ha others idho nyita microphone tani rugame kana wikane thi yes etikira itu twendane tuikare thi
no tore ko mwirite ni wega tumenyerere umenye ucio muriganitie tagwatea na no wako, then in the process how ne he ukaiga muno. Karibuni sana. Aya matogoletie mwere kindly tujue kuna mabati pale inaweza kata mtu. Yes. Yeah. If you can have one volunteer Asha asaidie hapo mtu asikatwe na mabati tafadhali. Naomba wote tafadhali tusimame kwa heshima ya dada Eunice tafadhali. Kindly. If you can have an extra mic kindly. Mic chikuntu. Hallelujah, kauno hallelujah, takinyama tuine. Hallelujah, kauno hallelujah. Oye hallelujah, tuli wa mavera. Takinyama, tuli wa mavera. Tuli wa mavera, takinyama, kauno hallelujah. Tunaweza kuketi. Asante. Wow, thank you. Ngeya kurathime muno. Riu ndenda gwita wapiga picha wamekaa poa. Simu wapange mbio mbio basi tafadhali.
Ama hii PNN tafadhali tusaidieni kidogo, hii toke kidogo, isonge nyuma kidogo. Mumias family, let's have 4 volunteer ushers. Tusaidie kurudisha hii hema nyuma kidogo, hii gazebo. Yes. MC Paparazi. Wewe wa PNN ni ngui. Hawa kimaliza, brothers and sisters wa marehemu. Kwa sawa? Good. Asanteni sana. Let's have brothers and sisters wa Eunice. Matuko maidhirero no maya ure namo mudumbo gene amenye roho akiye kwambata matuko maidhirero no maya ure namo mudomo gene amenye roho akiye kwambata Kane kameme kayoka mwingi. Thank you. Wale walikuwa namuita auntie. Wale walikuwa naita marehemu auntie. Ale ambara mwita tata. Hallelujah. Jehova na weke hoti wa more. Otirega Yohana tawe twakobararia. Newe. Ke hoti tiga wari mwena wakwa kidu erera
Are we good? Thank you. We are good. Sons and daughters-in-law, kindly where are you? Tufuatwe ni shosho wa Muronyo. Sons, daughters-in-law, kindly where are you? Wewe ni niro ama wewe ni wana? We are good? Not yet. Are we there? Okay, yes. No, ukismaile modo kidogo tu. Unago kuke na problem. Yes. Wega. Asante sana. Thank you. Shosh. Shosh wa Muronyo. Ekoromererwo ne family ya Tito. Tito's family. Ni nyumu kushoka. Familia mzee Tito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Shosh. Hallelujah. Jehovah nabeke hoti wa more. Hotirega Yohana tawe twakobararia. Newe ke hoti wa more. Newe Jehovah Jireh gai oeani ke hoti wa more. Ejaga. Aya. Shoshoro modoro abisha. Are we good? Thank you. Niwega. Familia ya Tito. Mokea aumaroko goire Jesu ke hoti wa mothe newe we utoire ma yoka urathima dwaku Jesu ke hoti wa mothe newe Daudi korea ejo wako kiumani umaga korewe gai ona dosigyoka mao to makerito muno era hawa deinie waku
Asante sana gwiciria tuhana ta turaikiti riu kanitha ga Full Gospel Kituku. Oh, tuna haya ni huyo Kituku. Come daddy, kamu salamia guka, kuto salamia guka. Haya nice, thank you. Thank you, asante sana. Full Gospel mko wapi? We forgot all the cousins. Tulisahau cousins. Niwe hiya wakwa mwananema. Cousins yoka ya. Kuzo ubo hauna na droa heneria. Ona doge ni flasha ile. Cousins. Tokugete hemeno yale ragogo ne ama MCAs naruna ne kuihurire aikoro we MCA na nirona hari okwagira wikarane haikarire nawe MCA urenda gite within this area na gwakune gukuhe tumana o toya kungihoteka urehero gite wikarire hano hariko niwe mone onandore mana anya no wivanga kwa mutike na problem ono arugama no reikarete kura turaho yodo yes. Thank you Full Gospel. Hakuna hiyo picha. Nice, thank you. Atugateri. Eo ne ketobe tuhore atugateri atheri. Tuwega utukaria maguta. Nje kare hawa kila tugateri. Wakare maide hoyore tete ode meroni morekete kore koruruega na ode engoroya kwa tondo mwa. Thank you very much. Sister-in-laws marehemu. Sister-in-laws mko wapi? Sisters-in-law and brothers-in-law. Sir James, how are you, sir? Karibu. Thank you. Tunatambua uwepo wa mchungaji Sir James. Karibu sana. Joroge, karibu sana. Karibu sana. Are we good? Asante. Gweshiria nitwani na horo abiseo. Yes, sir. Thank you. Andoni ara mekumite roiro ukai. Wabe ni mzee hao. Piga hiyo picha.
arame kumite Ruiru ndenda kuria na giteo angikoro wa family nawe mundu mwithi rather than the immediate family you understand what I mean. If you are a cousin for that matter, if you are a grandchild, you are strong enough, kindly tuhe athuri aria matare na ite please. Ona ikoro wa guku kana ikoro wa family na we category ya cousin, you know, and you are a young man, kindly, yes, kana ugifage ta joroge da corona problem no we faga anywhere. Yes. Francis Wainaina, kindly njoo nione tafadhali. Nitware kio Anthony Ruiru. Haya, Anthony Deia ukai. Niguo tugire speeches. Anthony Deia, kindly. Marumerero ni Anthony Amararoi. Na Mararoi ni Nairobi. Bale ado na mukinyete Anthony Deia. Haya, Amararoi yokai nyune jomwe chap ado Nairobi ni chap. Na Anthony Amuranga okai yogo muroma yogo kidogo tumeri. Haya, naomba sasa tumalize hizo picha. Tuingie kwa speeches ambapo sasa nitasaidiwa na Sir James. Haya. Anthony Jose Afita na Kangara ukai. Kindly. Nigo tugire speeches na programu ya speeches ego twarithio ni my able brother Sir James atindike hau hage ukai tafadhali nigo turikie. Aruni yako ane amuranga beautiful ro afita bai murugamiro no all the afita okay, good. Are we good? Thank you. Asante. Haya, tuingie pale. In case kwena mwanasiasa mugeni, just for information, oyo huru kete nemutumia tubirigete guthie handu mathiko muthuri umwe wale MP akiona mitoka ya mengi akimenya haha hena kura akiuga ni tutonye akira ndefa wake tutonye ayo kahinda akiuga nini mwaigwa ndeto
mutigaire ni toyaine nake miaka mingi muno na riu mutigaire ona family yake akihero ni MC akiro wewe udai na family ya fadha ni fadha thank you tumaliza hiyo tumemaliza wadhoni yote sasa kwa tumeisha very good thank you now ladies and gentlemen reda kuoya kamweke kau niguo riu negere my able brother na kitego Sir James anapokuja tumpatie makofi mazuri 1 2 3 makofi karibu tukuende asante karibu baba asante sana hurirai Mwangi baba ruhiru wega mucoke mumutamburukirie moko mumwire arathimo ni wira mwega aruta mucoke nani munjoere guoko guo mungeithie ni nguigwa wega na ndukoitokite hari uri amba uige thi ngwambiriria haha wenda kinyaho ndugakinoge tuthiete uguo mutikuoya ngeithiai uguo mwathani arogocwo ni agocwo na kwina thina mwathani arogocwo njetagwo mutungatiri Sir James na heane pole ciakwa kuri family ino ni turarigwo tukurutia ha twakinya ni kuheana pole tondu turari o undu-ini toyu no mothe mekekaga kuringana uria Ngai ekatia etiguo itanathie miario-ini na ni wega andu aria othe nguhe opportunity ya kwaria please ni undu wa mahinda witikire gukuhihia na ndoka gukurenga ukamenya ihinda riaku ni riekatia ni riathira but before then itotoigwe icungo igiri cia nyimbo toigwe irungo igiri tondu twina ini ndukire ucio muriganitie ni ukwiyumia mwererie tu mwire ni ukwiyumia ona kohana no ugwika atia DJ ikira rwimbo ru uhura ruhio rio hau uri mundu mwena kwariria o ucio muthinekanie o ucio thecetwo ngoro ni merio miuru ya andu kwire hinya wa gutoria ni uria umaga na thiini tiga weterera opinion guoko kumwe wina ithuothe tutoragio ni kwihomia o amwe na tha cia Ngai ino rindi kwenda mundu wa gutua ngoro na ihenya aya meri tutoragio ni kwihomia ona ningi kwihinya ino rindi kwenda mundu wa gutua ngoro na ihenya korwo Jesu ndaumirie amenya kuria ciaritwo ni maria na juthubu na maria ciaria kawaida era duwe ni ndungata magade koro gutheka makerana kagithiti kahi moko mere iguru mere itothie tutoragio ni kwihomia o amwe na tha cia Ngai niakuigua ino rindi kwenda mundu wa gutua ngoro na ihenya moko iguru tutoragio ni kwihomia ona ningi kwihinya ino rindi kwenda mundu wa gutua ngoro uraruguo DJ Macdin twende musarene tondo iraga na Ngai amoire uguo na kimutwa muhonokia wa ciana cia Isiraeli eturu ndari muthomu Jesu akimutara uguo riu rekodi-ini cio
Toina moico ithuothe. Njamba cia Ngai. Toina moico. Tũtũrario nĩ kwĩhonia na hamwe na tha cia Ngai. Ĩno rĩndĩ kwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Tũtũrario nĩ kwĩhonia ona ningĩ kwĩhenya. Ĩno rĩndĩ kwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Toroge James. Thank you. Horai mwathani oguo rohe kahara. Owe Jehova Ngai, nyũmba yakwa ya ihiga, owe ũhotithagia moko makwa mũrũĩre, njiara ciakwa ũgaciruta ndathano, owe mũnjĩki maũndũ mothe motugi, tiga kuona mbarathi wena mũkwanjũ, Ngai nĩakũhete ũrutithie wĩra ũhuti Ũgĩkoretwo tũgĩkĩega nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka, gĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene, ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre wa Cameraman, you okay? Thank you. Wako sawa. Wako sawa. Asante. Are you through? Thank you very much. Gaya mũrathime. Njoroge ifungo igĩrĩ. Haya. Mwana mwathani ũyũ. Haya tũirĩre mũico tuge. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo. 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 Nĩkĩo tũtingĩhotwo. Na ithuĩ tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene. Asante re kamero kau. Mũhũrĩre irohĩro wega. Acio angĩ arĩa me gũkũ aini nĩ tũkũmekĩra gatagatĩ-inĩ ka program tũgĩthiaga na mbere. No njĩtĩkĩriai mwaria witũ wa mbere akorwo arĩ Teresia Njeri, oke arie handũ ha itũra na mĩario mĩkuhĩ. Teresia ndarĩ kuo. Nĩwe wauga ndarĩ kuo. Mũrutwo githĩ tiwe wĩhũrithagia oro ũguo tarĩ itherũ. Ũkona oetwo igũrũ. Teresia, na nĩkĩo ndauga mwena ũcio bas ũkamaitũ nake mũndũ ũrĩa ũkwaria mũthuri ũkwaria handũ ha itũra egwĩtwo Robert Ngata, nake ikare arĩ rĩndĩ ndagakorwo arĩ haraihu. Mũhei gacĩra hau na ũkarora harĩa ũrakinya. Na ũndũ ũrĩa wangenia nĩ atĩ Ngai nĩ ahingũrĩire riũa biũ, ahingũrĩra biũ hatarĩ itherũ, nĩguo mũndũ wothe ũkũrũgama haha ndegũikara tondũ nĩ ekũhĩa nĩ riũa. Mwathani arogocwo. Maitũ karibu sana, no urugame hau. Asante. Murega ijuothe tumukumia Yesu Kristo, mwathani agocwo. Niĩ na nini ndetwo Teresia Njeri wa Thaia, rĩrĩ nĩrĩo itũra ritũ. Mbere ngĩcokia ngatho nĩ bamĩrĩ andũ othe mokĩte itũra rĩrĩ, thengio na mwĩ karibu. Ihinda rĩrĩ ngĩaria ũhoro wa maitũ nyina wa Vita twĩtanaga Ndanda. Niĩ ndiũndũ ingĩhota kuga tondũ ndĩmũhinyĩrĩrie na njagĩte hinya. Nĩ aheaga hinya na rĩu nĩ ũthirĩte, no nĩ ndĩrera Ngai arĩ o guoko-inĩ gwakwa. Ithe Ngai tu tũheragĩria makũmbĩ, rĩrĩ nĩ rĩkwehe tũtiũĩ rũciũ kanoke. Niĩ harĩa ingiuga nyina wa Vita tũtũranĩtie nake kuma mahinda mokire itũra rĩrĩ marĩ athĩni mũno, a mũhuro wa riũa arĩa ũĩ marutirwo mwena ũrĩa ũngĩ. Nĩ twamanyitire ũgeni ona hĩndĩ ya twerirwo nĩ maroka itũra rĩrĩ, twametereire ũguo tũkũmwetereire tondũ nĩ twendete ageni itũra rĩrĩ. Nĩ tũikaranĩtie nao, twaikarania na nyina wa Vita. Nyina wa Vita ndenda ngahĩha. Nyina wa Vita nĩ kũhoreria horagĩria ngoro. Nyina wa Vita nĩ gũkũra akũraga. Nyina wa Vita nĩ rwendo arĩ, nĩaratwĩkĩraga hinya. Ngai oigĩte ndendete kĩguoya, ithe tiguo.
geke gitirari kiguoya mawira-ini mothe wira wa Ngai wira wa itura ona gwake ni njamba ithuĩ tweherwo ni njamba ni tweherwo ni mutumia oĩ mbere na onete mbere oĩ mbere na akona mbere na akona na thutha rĩu rĩ itura rĩrĩ ritũ tũtirĩ na maendeleo no nĩ wala totongoragia ona bara ĩyo yenjetwo nĩ nyina wa bita mũthenya ũcio ĩrenjirwo anjĩrire ũkĩra bara ĩrambĩrio haku harĩa mwatonyera nĩho hakwa na ũkĩre thaa 11 twage mage gũka tuoe mathigi nĩ mahutirio na magĩũka thinacara marĩ hau makĩenja bara nĩ tondũ wa ũndũ ũrĩa ũrarĩ hau mbere itũ nĩ tũcoketie ngatho o mũndũ wothe nĩ aharagĩrĩrio nĩ Ngai mũndũ wa Ngai nĩ aharagĩrĩrio no nĩ aheagwo ũndũ wa kũmuonia harĩ thabarĩ mbere yaku kĩroho no ti kĩmwĩrĩ atĩ aheo kĩroho ũkaruta wĩra tũcoke kuona thutha nĩguo wa nyina wa bita Ngai arogocwo Ngai aramũiga handũ hega matu-inĩ nĩ tondũ nĩ mũtumia mwega nĩ tũrarĩra itũra ndĩ ũmwe nĩ tondũ nĩ aratũroharagĩrĩria na agatwĩra mana maya na mũtikamake thitima tũtirĩ no nĩ aratwĩra no tũkũgĩa nĩ tweteire no tũkũgĩa inyuĩ mũheanaga mũririkane kiugo kĩa nyina wa bita tondũ anoka ofici ndarĩ atĩra okaga agoka tũihũrie mabomu no tũtirĩ tuona thiti na nĩkĩo na marwĩmba rũratinĩka tondũ korwo haima thitima rwatinĩka mwathani arogocwo na aratũhe Ngai wa muoyo mũrathime. Amen. Thank you maitũ mũhũre irũĩ wega mĩario ya mũndũ ĩkĩario teo na nĩ ũiguaga wega atĩ ararĩ kĩ ararĩ njamba etiguo. Thank you mũno maitũ na tondũ atongoria nĩ mokire na no megũka ndiramũmenya mwena Barakoa ndũngĩmenya nũ kanjũra na no mũmbunge ndiramenya o Pastor Ben Kĩengei tondũ tũrĩ na Barakoa no ngatongoria memwena ũyũ nĩ mwakaigua thitima mũgĩke atĩ na mũgĩthondeke barabara kana nĩo ene ũyũ de ajira tiwe ngũya rauga thitima nĩ igwĩkĩrwo nake no maũndũ make aranjĩra nĩ ngũria ũrĩa ũkwaria handũ ha mũrata nyina wa Wambui kuma Mumias o ndagĩka ĩmwe tu nderwo ngata ndarĩ around nyina wa Wambui kuma Mumias nyina wa Wambui kuma Mumias nyina wa Wambui oh Mama Mbogua oh basi hekwa rĩgĩtwo nyina wa Wambui nĩ macenjania na Mama Mbogua Mama Mbogua reke ambe oke nderwo Robert Gata nĩ akinya reke Mama Mbogua ambe ageithanie na nĩ nderwo recognize the presence ya county government ya Naikuru megũkũ na nĩ mekũhũrwo mbica na nĩ megũtwarĩria na nĩ megũtũhe thitima hau nĩ ndongerera no githĩ ti biũ niĩ kĩĩ gavana wa Naikuru ndendaga maũndũ maingĩ nĩ kũruta wĩra. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Nancy Wajiko ama Mama Mbogua wa Mumias. Langu niko hapa nina furaha na nina huzuni kwa sababu ya kuachwa na dada yangu. Huyu ni dada yangu kiroho hata kimwili. Kwa sababu nikiingia kwa family ya Karitei wananijua sana. Nikiingia family ya Tito wananijua sana. Nashukuru Mungu kwa wakati huu tunasindikisha dada wetu. Dada wetu historia yake ni mama wa furaha, ni shujaa kwa sababu mmejionea watoto wake amelea. Mama huyu alikuwa akijitolea sana. Angeingia mahali kama hapa alikuwa anatuambia nyinyi kaeni kwa viti, lakini mimi wacha niingie jikoni nishughulikie wageni. Pali popote tunaenda masishi yeye alikuwa anaingia jikoni na anaanza kushughulikia watu. Alikuwa na upendo mwingi sana. Yeyote yetu akifiwa
mama huyu alikuwa anahakikisha hiyo boma hata toka, atashughulikia hiyo jamii mpaka hiyo mambo irudi nyuma. Mama huyu alikuwa anatufundisha kulala kwa masishi. Wakati mtu amekufa tunaenda tunaomboleza usiku. Yani alikuwa na upendo na mipango mingi sana. Amelea hawa watoto wake kwa shida, lakini naye Mungu akafungua njia, watoto akaendelea kusoma na kukua. Mumewaona hapo, kila mtu amesimamisha boma yake, na ninashukuru sana kwa sababu hawa watoto ndio bado walikuwa nakazana kujenga hiyo nyumba. Friday hiyo alikuwa amenipigia simu ananiambia utakuja kufungua nyumba hivi karibuni. Nikamwambia katika jina la Yesu tutakuja. Nyumba hiyo ninajua iliombewa na wamama kutoka Mumias na wako hapa. Hata walikuja jana, wengine wamelala hapa, wengine wamekuja leo. Aliwaonesha akawaambia mimi nataka nyumba ya mawe na itajengwa hapa. Yeye ndiye alichora hiyo hapo vile itakuwa. Hiyo nyumba ni yeye amekuwa akiambia watoto nataka iwe na plani hivi na hivi. Mabati nataka kara hii na hii. Yani alikuwa mama wa furaha. Naye shetani tuseme ametembea, akaona hata furahia aingie kwa hiyo nyumba. Lakini ninajua nyumba yenye amejengea imemalizika huko juu mbinguni. Ameenda nyumba mzuri sana. Kwa hivyo watoto ningewaambia la mwisho, tafadhali watoto, kubalini tumezika mama leo. Mkubali kabisa, wajukuu mkubali, ndugu zake mkubali, dada zake mkubali, hata shosho mkubali. Kwa sababu neno likiingia kukubali, mkubali kweli anaenda kwa mchanga. Mtaishi vizuri. Hata mnajua uzito nilikuwa naye ya msichana yangu. Kuna pastor mmoja aliniambia nikubali, na nilikubali. Na diposa niko hivyo. Nashukuru Mungu. Watu wa Mumias, Mungu awabariki vile mmekuja, na watu wa hapa kila mmoja amekanyangisha mguu wake hapa, abarikiwe. Na mkirudi Mungu awaongoze vyema mfike salama. Zaidi ya yote mimi hupenda kusema kunyweni maji mingi kwa sababu ya afya zenyu. Wachaneni na nyama na mkule mboga sana. Mbarikiwe. Na hajamalizia na muachane na pombe. Sidio? Mpigieni mama Mbogwa makofi mazuri. Asante kwa kuongea kwa kifupi. Nigwenda tulikuwa tuongee Kiswahili ama Gikuyu? Yote. Hata Kizungu. Kikamba. Mwaseo ndi ti. Kwani Kikamba ni kusema hii. Si mngesema hamjui kujibu. Robert Ngata, tafadhali. Ngata kwa dakika moja. Asante. Leo magithanagia mothani ogosho. Leo magithanagia kumio Kristo. Ona ria makiragira andu nikairaga kukira. Hamaritwa makwa jitagwo Jeffrey Njenga wathananga kana chairman. Ni ndarugama haithenya ria muthuri ugucio ugwitwo Robert Ngata. Twatwarana wega andu aitu. Wa mbere ndikurera birambi ciakwa na muciĩ wakwa. Mama Peter alikuwa ananiita sana. Na ni aranjeire maundu maingi muno, arandigira maundu maingi muno ngoro-ini yakwa. Ngaigua ngina ngihinyiririka, ngina ngaga toro. Mutumia uyu ni aracera gwakwa o wiki ta maita meri. Nona ni mwetikia ndirari murio wake. Huyu mama tulikuwa naye kwa kamiti ya maji. Na ningependa kamiti ya maji tukiongozwa na chairman wetu mkuja tupigwe picha moja. Haya, huyu mama alikuwa customer wangu. Mimi kama naitwa chairman nimesimamia taxi Sorkalao na Girigiri. Wakati huyu mama wako Sorkalao na anataka kukuja hapa, alikuwa ananipigia kama chairman, ananiambia chairman nitafutie gari mzuri yenye itanipeleka nyumbani. Akiwa pande ile pia ni mimi analikuwa anatumia. Sini mtu wangu wa karibu. Ndio mtegwa ndemodo reirwo ni kindu gia bata thiini wa ngoro-ini yakwa. Ni njureirwo ni kindu thiini wa ngoro-ini yakwa. Niko na madriver wangu wa center tukiongozwa na Boga Sami, na mimi namuombe picha moja tu tafadhali. Karibeni chairman, kamiti ya maji. Kujani tu Baba Karioki tupigwe picha moja. Pigwoni. Kuja mpigo. We. Ako wapi mpigi? Kuja. Kuna mwingine hawajapigwa? Ni kamiti ya maji.
Hii ni kamiti ya maji, alafu madriver wangu wajitayarishe. Wakiongozwa na Zamina Boga wakaribie. Usiite wengi. Sitapitisha hapo. Sawa, piga hiyo. Ikieni kwa tent mpigwa. Si ndio? Hivi wagikuyu na githweri atikarire. Gutaka buratheka. Na yo kineo gako kiuga atia. Ni tupigwo. Haya, madereva wako? Dereva ni moke. Madriver wa taxi or karau? Taxi or karau. Asanteni. Gili tuko pamoja. Ninyi hao tu ama kuna wengine? Hao wengine najua wako shughuli hawa watu wasimamia. Mumeokoka? Okokeni. Asante. Asante. Haya, asante. Ndikwaria maige no ni gwaria kaundu kamwe tu. Nigetha hinyiririe o mundu ngoro-ini yake. Mama Peter mahinda maria turaikaraga nake guku, mahinda maria aranjeragira muno. He kaundu kamwe aranjera akahinyiriria ngoro-ini muno. Ni aranjuragia murio twinaku. Na riu aka ni kahinda ga siasa. Akanjera ukira oguo tu Ngai wa mwaro murathima. Oyo ni mwana. Ona mesiahora. Haya, thayo. We thayo. Bas, asante sana. Hakinya siasa nitukwira na tutikwaria siasa. Neguo. Tuthike maitu. Tutigane no gatuika ki. Ona tuika ki no gatuikira gwaku. Akore na thina githi tugaikara naguo. Riu tutigitike maundu maingi. Sawa. Ona mauga ni Museveni ni sawa. Fata Kenya ni muguthama. Okay. Kanitha wa Kakamega Apostolic Faith. Mutongorie andu othe apostolic muke muine rwimbo. Etiguo. Nginya tungatiri. Ukaya muringithie rwimbo rwa ndarama. Na kwa muri ingi mutigayuke inyuothe Ngai mugukiiganira. Ndi mahota gukira othe. Muthikavu. Mutungatiri no kiageithanagie, muthikavu kiageithanagie. Muya maimirite. Apostolic Faith kora Kakamega matongorie ashirika othe apostolic tiguo. Bas, mutire ingi muno kai muinire haha. Kamero kau kangi nigagira. Mutungatiri ageithanagie magiukaga. Asante sana. Bwana apewe sifa. Mwathani agoshwo. Njĩtagwo Bishop Gitu ndĩ wa kanitha wa Apostolic Faith Church na tutungataga na Reverend wa Karitei nĩo mararĩ na accident ĩno na tũkoretwo nao nĩ ũndũ ũcio haitũ nĩ kũmahe pole na gũkorwo nao na no tũkũina rwĩmbo rũu na nĩnjũĩ Ngai no ekũmomĩrĩria na tũhe thayũ na muhe thayũ na Ngai akimurathime. Asante. Watu wa Kakamega muharakishe kidogo ili tumtukuze Bwana kwa wimbo. Ethikiriria inyuothe mwamuritwo ni Ngai menyamara iria mugotonga nigukirĩrĩria kwa njugo gatũma mukaya thũmbĩ aikena kina na gĩkeno njigĩirwo kĩrĩrio nĩ Mwathani wa igũrũ cokio thũmbĩ njĩkĩre tondũ nĩgũkirĩrĩria menya ajana nĩo toria akorwo mageme atheru makare hikina maheo rĩtwa rĩngĩ aikena kina na gĩkeno njigĩirwo na ngarario nĩ Mwathani wa igũrũ cokio
Jesus. Moto ene gokirereria menyamaro. Asanteni mahoro. Cia itina ikarĩrwo kacia iwo mũndũ waiya gĩtĩ kĩene guoko igũrũ ite icio megũtigĩte thikũ ici kwa gĩthũkire ũkora gĩtĩ nĩ gĩathiĩ. Thengiũ mũno. Na kanitha wa Full Gospel kũrĩa Mumias nĩ Kakamega kana nĩ Mumias maikare rĩndĩ no marĩina tũgũthi tũkĩmwĩkĩra kũu gatagatĩ-inĩ. But for now, nidamenyithio family maundu maria megie family umeke tha ici chairman. Karibu sana muhurire irohero wega. Inywe murugamite na ithuĩ ihinda rĩrĩ iritũ, Ngai amũrathime. Nĩndamugeithia na ndĩraria kwa niaba ya family ya Tito. Tito nĩ mũtigaire, nĩwe mũthuri wa my sister. Na ndĩraria kwa niaba ya family ya Karitei ĩrĩa baba nĩ ahurũkire tũgĩtigĩrwo mami, na nĩwe ũkoragwo mwene gĩtĩ na niĩ ngoragwo ndĩ mũnini wake. Ndĩmũrene tũracokia ngatho na tũtirĩ ũndũ tũngiuga o kuga Ngai amũrathime. Atungatĩri inyuĩ mũkĩte kĩrĩa ingĩmũhoya tũrenda mũthenya wa ũmũthĩ bari ya Karitei na bari ya Tito nĩ mahoya. Arĩa mũrathikĩrĩria nĩ tũrarĩ na mathiko kwa PK Kamau Karitei na hana ta chairman tukibanga niĩ njikaraga Eldoret. Ũyũ ũkomete nĩwe mũkũrũ witũ, nake tukimwira amũrice andũ othe mathiĩ mathiko ma mũthoni wa PK Karitei. Tukibanga ma Kamau na nĩ mwatũteithirie arĩa mũngĩririkana, nake mwanake ũngĩ witũ wĩtagwo Ng'ang'a, nake kũrĩa ahikanĩtie mwanake ũcio agĩkua. Tukinyitithania mathiko macio mothe, tukĩrĩkia ma PK Karitei, magicoka makĩnjĩra nĩtwarĩkia macio cha ngĩmera rara handũ ha gũikũrũka, na twĩna mũbango tũkoragwo naguo family ĩno itũ, na ndĩna kĩeha tondũ acio atatũ arĩa marĩ na accident niĩ acio nĩo hũthagĩra ũrĩa tũngĩaria family-inĩ itũ. Ũcio wa Kakamega wĩtagwo Reverend Kimani nĩ coordinator mwega mũno, ahotaga gũtũgucia ithuothe na agatwĩra mami nĩ arenda na Ngai akũrathime Kimani, onokorwo nĩ arahinyĩrĩrĩkire Ngai nĩ aramũhonokirie. Na Kenyambura ndiramagweta kũringana ũrĩa ithuĩ tũmoĩ, ũcio nĩwe intercessors, ũcio nĩwe twĩraga reke itũhoe. Nake arĩ gĩtĩ gĩa thutha na no kũhoya hoyaga. Actually arĩ aya mamũthekagia makamwĩra taũ nĩtwaheo ngiri ya kũrĩa nyama, we taũ nĩ wĩhingĩte ithuĩ tũgũthi kũrĩa nyama na we ndũkũrĩa kĩmera no wega. Nĩ ahonokire. Ngĩtiriha mwarĩ wa ithe witũ nĩ ihinda rĩake rĩrakinyire. Rĩu twarĩkia na rĩerĩ twĩ haha tũkũhoyaga atungatĩri na inyuĩ mũkire, ona inyuĩ asiasa hagĩe na ihinda mũngĩtũhoera. Mami witũ nĩ mũkũrũ mũno harĩa, tigũthi na mbere hau njoke njarie kwa niaba ya ciana cia my sister. Mami wanyu arĩ njamba, anjĩrire egũcindana na mami ena twana 11 nake egũciara 11. Nĩ ageririe no ndangĩcindana na mami ena 11 nake ena 10. Rĩu my sister nĩ njamba. Ngwenda kũmwĩra Peter rũgama na Joseph,
On a very polite note, ukai ha mbere. Na ciana ciothe cia my sister. Moke ha mbere. Nĩ inyuĩ mwatigwo Peter, we rĩu nĩwe ithe wa ciana icio, na ndĩrenda mũharĩrĩrie rwĩmbo rwanyu. We nĩwe ithe wa ciana icio, Joseph, karibia Peter. Nawe ũkuhĩrĩrie Peter, tondũ njĩra ya mũndũ ũmwe ĩthiagwo nĩ gwĩka atĩa. Niĩ mũranyona haha ndirutaga wĩra ndĩ nyiki, ndĩna Bishop Bethwell, na nĩ tũhanaine. Rĩrĩa itarĩ ho nĩwe ũrutaga wĩra. Ũka haha. Ũyũ nĩwe mũrũ wa nyina na mũthuri wa my sister. Rũgama haha. Ciana ici ndamũtigĩra Tito, rĩu ũyũ nĩwe kĩrĩra. Nawe bona Tito, warĩkia, waigua nĩ ndeto nditũ, ũkanjĩta mbarĩ ya Karitĩ. Nake mamie mũrũnyũ, aya nĩo marĩ mũkoraga. Ngwenda tuitanathiĩ na mbere, ndĩmũhe nabathi, mũine rwĩmbo rũrĩa mamu wanyu endete mũno o ta ũrĩa mũkũhoete. Wanyonire kuoya nidakenire ngamenya kũrehe bata wakwa kũrĩwe igũrũ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ itũgũturagia andu ngeta na igũrũ itũgũturagia andu ngathaitha Ngai ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtaraba na ndatuĩria rĩtwa kĩrwo nĩwe Mesia ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtaraba na ndatuĩria rĩtwa kĩrwo niwe Mesia. Wanyonire kuoya nidakenire ngamenya kũrehe bata wakwa kũrĩwe igũrũ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ itũgũturagia andu ngeta na igũrũ itũgũturagia andu ngathaitha Ngai. Ciana cia Eunice, mamu wanyu nĩ tũraragia nake hwainĩ, na nĩ anjĩraga, nĩ amwĩraga gwake gũtikanagĩe mwana ũkũnyua njohi. Ndamwĩra mbere ya andũ mũrĩ 10 arĩa manyuaga, nĩ ndamwĩra mamu wanyu nĩ aranjĩraga mũno, reke tũhoe nĩ ũndũ wa ciana ici. Mbarĩ ya Karitĩ, ngwenda kuuga kĩndũ kĩmwe andũ aitũ. Ũyũ ũkomete haha, he maũndũ matatũ tu ingĩaria igũrũ rĩake marĩa njĩkire na niĩ ndirĩ ndekwo nĩ mũndũ. Wa mbere, njiguaga mbeca cia thirikari nĩ irĩagwo nĩ andũ. Niĩ ndirĩ ndarĩa. Ũyũ nĩwe watũmire ndĩe mbeca cia thirikari cia mbere. Na mutumia ũyũ na mũirĩtu niĩ ndete ciana ciao mũno, akĩnjĩra 2007 andũ no mbeca maraheo 10,000 arĩa maho na ndĩmũhũre 20,000 20,000 akĩnjĩra ngũgĩ witũ we Eldoret andĩka rĩtwa rĩaku na wandĩke rĩa mũtumia no korwo kwĩna mwana wĩ nake wĩke atĩa kĩandĩka. Niĩ icio mbeca iheanagwo andũ irĩa njiyũrĩtie gwitũ rũgũrũ ndirĩ ndaheo, no kũgerera my sister ciana ciakwa 2 ciaheirwo mũndũ 20,000 ndio kana 50,000 magĩũka makĩnjĩra daddy auntie ametupea. Ngĩmera hiyo endeni mukule na mama yako. Wa kerĩ, my sister ũyũ okorwo kwĩ mũndũ ũrarĩ na ũru na mũndũ ũrathaka na mami nĩũ. Okorwo nĩ araragĩra kaba we ararĩre no mami mũrũnyũ eke atĩa.
ciana iria mwatigara cia bari ya Karitei Wanjiko we niwe twatigirwo riu niwe munene utunyite no tunyite wega turute wira no kindu kiria ingiuga iguru ria my sister ni kimwe tu he kindu kimwe ngimucukira na ndiraikaraga ngaigua ni arahiteria ni aranjukaga mena mutumia wakwa na njikaire hau giti-ini thimu-ini riu ngakirigwo ndiragia mutumia wakwa we niwe muciaranirwo nake kana nini riu ngoria mitugo ndio niko yumire no riu mami ni egukira marahuraga thimu kauga one haha no mutumia ucio wakwa na uyu ukomete ni arata nie ngwenda kuga ndiro ndo ingiuga nguga murathimwo ni gutunyitirira nguga murathimwo ni kurugama na ithwe na Ngai amuturie ne MC ndiaragia muno mau mangi ni mekwario ni aria me hau ni kuri uri aria ndaiganira asante. Thank you. Uria imuthika furuhirwe wega na thank you ni tondu wa kurugama ithenye ya family wega mongereirwo hengeru mata. Asante sana na Ngai aromumiriria no na ithwe tarata na turugamie gikuo kiu completely ati gutiri ungi ugukura thiini wa family ino kana mukuhiriirie mungirauga ameni mukimeraga marotura marotherema in Jesus name amen. Neguria Bishop Bethwell witikire guka wo ithenya riri ndukwaga ka Eulogy karire what took place that day ithe tuwega uguo muhurire iruhi agiukira muthikavu ona ndukwaga kaundu ukuga ka what really happened no kiumiririo family no urio wayo. Asante. Mwathani agocwo mwena uyu ngigocwo marito makwa ni Bishop Bethwell na nitucoketie ngatho ni undu uria mukite gutucakaithia nituracokia Ngai itokerie Ngai ngatho ni undu wa ihinda riri gwitu gutire gwakorwo na mathiko ma ciana ciria ciciaritwo ni mukuru 11 ono wa mbere na mathiko maria ma mbere twambire gwika ni ma baba na niguga ni tugucokeria Ngai ngatho tondu hama ciana mburwo cigatwarwo kwene na no guthie tuthiaga mene umuthe ithuĩ ni gukirwo tukirwo na nikio riu ndirenda kuga ati uria tuthianagira riu na ithuĩ ni twokirwo ni turaigua uria guthiaga ni ndirenda kuga muthenya uria mutigaire magire na muthiko nie ndari umwe wa aria mathite mathiko macio ma keri ma kuria twathiite rwa nyambo ma keri ma kuma kwa in-law wa PK ni twathire macio ma rwa nyambo tugithii tugicemania na aria mathiite macio ma mother in-law wa PK na twacemania tugigithikana macio ma keri ma brother in-law na tugikirikanira leo ni ithuĩ tutikuria tondu tware fasting nyina wa Jehia witu na niĩ na mutumia wakwa na riria twajirie thabari twakinya haria twakinyire haria twendaga gutiganira nigetha tumire rami tukirikanira ngirugama hau my brother wetagwo Kimani uria magire na accident agitukinyira agiuka akuite my sister Anna akirugama haria ndari akinjira we ngari yaku na ndiri na andu geria woya aria me haha amwe ukue akiruturora my sister akwa eri thiini wa ngari iyo uria munini nogi uria unyumite thutha marutwo handu ha mathie haria merirwo mathie umwe akiwa ni agutigwo na uria ungi agiuka ngari ni yakwa riu nake Kimani akinjira we nyuma thutha nie ndigutwonya murunyu nitutwarane ukwenda tuthie atia ngimara tuthie twakinya Kikombe ri aria makuria marume kanyamu no korwo thu tigukiria nigetha tukimaikarie tukiuma na thutha twakinya haha hakuhi Githabai he barabara yumite ino ya Javini tugitonyera ino ya guthie Muthanga na twathiaga kindu speed ya 100 ngira ngiciria ndute thimu
twajie ndejire kama maundu gwitwo Kimani a slow down tuthi kahora tondu gacira kau nekena kamuthanga nake my sister akijira tiriri uria twana nake akijira ndiramenya Kimani atengeragia ngari ndogeria kumuthogamia ndagathie tondu gacira kau tikega ona itana ruta thimu about 400 meters donire ngari ya kietumatao twa thutha ikigaruka ikiringa karabati yari ho ikifly iguru ikihinguka murango ikiruta my sister akinyugutwa about 200 meters nayo ngari yo ikirol igithie kiland na maguru mana haria yarugamire nie bisheo ni yanyitire muno makiria undu yatumire nginya ndige ngari ramini kiruruma nie ngianjia gutengeria ire ragwa na ngikinya ho ngari yo nawe yari mwaki-ini ni yakenete mwaki ngigeria gutengera twina my sisters nyina wa Njuguna Ngai akurathime muno ni undu wa Abu na my sister na my wife na my sister ya nyumite thutha tugitengera riria twakorire andu acio thiini wa ngari ithuĩ twakorire nyina wa Juhia na my brother uria wagitwaraga akirite gĩtĩ-inĩ no my sister ari ha thutha agi struggle ndambire kuhuria uyu wari gĩtĩ gĩa thutha ngimuoya ngimuiga haraya he ngari ĩyo ĩkĩhĩa nake my wife agitengera Ngai akuhe courage yo thank you very much mutumia wakwa tondu Ngai amuheire courage ya kwamba guthi kuhoria ngari itige kuhia na ni nging'eng'ana naye me haha kugucia rĩrĩa twathire amene murango-ini uria ndereba akoragwo Kimani ari tukigeria kuhingũra ni undu wa Mbu ĩrĩa maugaga he mundu wokire na ithano Ngai ni atumaga mundu ona hindi ya thina moyo wothe tugeretie muno kumuhonokia kiremana ni ararema kuhonoka ni undu wa mwaki hagiuka mundu na ithano na juga ni muraika akinya tugitema agitema ngari ĩrĩa akenda gukorwo ringi ni rugire ya mukomera akorwo rungu atubia mari ho magiteithia makiuga he kindu tuonire gĩa thina guku nyo haha turoreka ni tukuona mundu ucio haha handu hari manyeki nindakorire my sister kuu manyeki-ini enyitite mutwe arorete thi na ndiria ndageririe kumuoya ni ndonire ndariho tondu muikiri uria ikirio ni ngari koguo impact iyo ndingiahotire kumutigia tondu ona kugwa thi after postmortem na he maundu twagirwo ni kuonaga uria Ngai atuteithĩtie no tuone muno ta tutunyitwo my sister tuone tari ihura no Ngai araturugamirie mathanduku mathatu guku ithuĩ tũhotaga kuona tũrarĩra nĩ ũndũ wa ũyũ ũmwe no rĩrĩa twacĩvire arĩa erĩ na ndĩrenda kũmwĩra ũguo tondũ njuge kwĩ Ngai matu-inĩ andũ acio erĩ gũtirĩ mũndũ watihĩtio mũno na gũtirĩ waunĩkĩte ihĩndĩ haleluya Manuel wiki wa maya Otire kĩrĩma gĩkĩ kũgĩtĩra hinya we Ngai Ũkĩrania mwana Otire kĩrĩma gĩkĩ kũgĩtĩra hinya we Ngai Ĩkĩaria kuni kĩkũithageria Thũ ciakwa ikamamoka mwana rũkiri noyo ngiri ikũmi Guoko waku ngũthithĩkagĩra Thũ ciakwa ikamamoka mwana rũkiri noyo ngiri ikũmi tuteithie igura wetu thucu mure guoko kwa Ngai nikuo kurutaga wira hura irohio no korwo nduraina nduri waki nigutuhe sound ya ni brother uguo Otire kĩrĩma gĩkĩ kũgĩtĩra hinya we Ngai Ĩkinya mũico ndũkinya Otire kĩrĩma gĩkĩ kũgĩtĩra hinya we Ngai Ĩkĩaria kuni kĩkũithageria Thũ ciakwa ikamamoka mwana rũkiri noyo ngiri ikũmi Guoko waku ngũthithĩkagĩra Thũ ciakwa ikamamoka mwana rũkiri noyo ngiri ikũmi uguo Emmanuel mwitwa ona twina kĩhana wĩkĩre base wene tukaigua wega uguo niwe uguo uguo Ikigwa ũnjoyaga nawe Otire kĩrĩma gĩkĩ kũgĩtĩra hinya we Ngai
Oh, hallelujah. Rogama yo hau, muthikabu, rogama yo hau. O hau, muthikabu, rogama yo hau. Oka. Muini wa rwimbo rwi haha. Uyu haha. Ona matikumenyaga. Marona mundu woka na nguo ihana ya unda. Meciria ni unda. Riu ndirenda mwinake ibungo igire auge mbeo ya Ngai ndikata. Na turathire family no ni mbeo ya Ngai. Niguo. Ni kwa iboko na iguru. Uga family no. Ndiko. Tigo kwa rege. Eno ni mbeo ya Ngai. Na megutherema muno na mature muno. O ibungo cigana. Muthaithie guo mwathoitha. Ugu. Hallelujah. Hallelujah. Neguo Ngai. Mwendeo ya Ngai mutikara tene na tene. Mwandukererwo nĩ tĩri mũtũre muoyo. Matigire matũthika nĩguo tũhũke. Makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ. Tĩri watũnukĩrĩra tũgĩkurunũka. Na matirĩ metĩkia. Asante. We. Halo. Hiyo mic inaongea hiyo. Ni mwage dog. One, two. One, two. Nemora jigua. Mwathani ahutagia atia riu uguo. Atari kamero. Hero. Aya. Na ugathondekirwo. Tigai kunduraraniriai. Bishop. Askofu. 1 2 nikagira. He ona Jesu ni akiri na hinya. Kuhujiria ngiri 5 atari kamero. Na ndero andu amea speaker ini ni inyue muraikara mukahuthirwo ni roho. Na wona ni marega. Ni mwanake uyu na ni ndamukania inyue muri ahonoki. Akurorete o. Please KBL thie hau na Ngai akurathime. Mukije
na ti kawaida mutungatiri ndariraga mbere ya andu. Sister urera nyendete muno eke tuiguithania tu mutikanagene na riria turaragia nake muno tondu arahuragira thimu maita maingi angira korirwo atakenetio ni ngugi ni arahuragira thimu nigetha ndimaiguithanie na ngugi angikorwo atarakenetio ni mbugua ni arahuragira thimu na ngama tukakiaria ogwo ngora kuga ne arari handu ngoro-ini yake wa na ni turendanite muno na Mama Peter. Ngwenda kuga atiriri ithuĩ nĩ twathire Nairobi twena my sisters o toria kurario na tugithi mathiko ma in-law wa PK, my brother who is here today, tugithie Maroroi na tugikorwo ni tunyitite ugeni muno ni mutungatiri wetagwo Reverend Gaitho ne aranjirite ne guka ne itamenyete kana ekuo thengio muno mutungatiri na ni matutungateire wega muno na riria mathiko twatigire magethira tondu ni tukaga kurana na Nyandarua ni ndamerire tutikuria tuguka kuria na Thika nigetha twaria Thika tuke turare Kinangovu ni ndahurire muthuri wi hothimu we Thika murata wakwa muno ya harugama tu wave ngimwira tuthondekithirie ranji geithie muthuri ucio mureirwe na riria twaririe muno toka twaria lunch ngimo introduce kwe my sisters na ke my sister ke mwira ni thoma kanitha wa full gospel na ke yo ke mwira ndathomaga fundu tugikiaria muno no na njira nguhe kwendaga kuga ni twaumire kuu tugiuka Nyandarua na tugithikana riria twarikirie mathiko mundu wa muico kwaria nake na kumugira uhoro etagwo Reverend Junge James Junge ndikana eguku ndimwendete muno ne eguku ngahurira imuthuri ucio roe ni mutungatiri na ni na tutakinyite hatua nini muno tondu ndakuita my sister atatu thutha na umwe mbere riu my sister uyu mami witu wa Nyandarua agiturugamia na ngikorwo ni ndarugama haria ni kungire undu munene muno uguo turapa kuga ona kuhana uguo Ngai no akoretwo Ngai mwathani arogocwo ndirenda kwaria ciugo cia kugira Eunice witu uhoro tondu ndioi ukahuruka wi moko-ini makwa na ndiamenyaga wendo uria twendanite naguo nawe ugathie wi moko-ini makwa ngoro yakwa ina ruo runene tondu ndiamenyaga my sister ukahuruka wi moko-ini makwa riria twaicire ngari tugitigwo na my sister nyina wa Njihioka my sister uyu tugitigwo nake agitigwo giti gia thutha tu na ithuĩ tugitigwo nake haha mbere tutakurite ni nderite my sister uhe mucibi no ngwiciria kwa bahati njuru ni ariganirwo ni kuha mucibi tugikenyita njira ono my sister uria twari nake na ri thutha na thengio muno Ngai tondu ni atuhonokirie gikuini kinene muno na Ngai ni atumiriirie muno mwathani arogocwo riria twanyitire njira tugithie tondu my sister ni watuonagia njira iria mekugerete rucini makiuma mochari riria twathire ngisensio rimwe njira ino ti njega na njira ino ina maramu ina kagoto kaingi muno ngiciria go slow down
horere my brother Bishop Dimo ndimwire njira ino ti njega muno tutigatengere tondu ndari around 80 no ohoro wa mani uyu riria ndanyitire buriki hanini ngari no kurio yarijwo igitindikwo ni kagoto kau kahuthu guo tondu kari kaingi nie ne ndonire tugithie kugutha karabati no ohoro wa mani ati gutire mundu waririe my sister oy wari mbere ona oy wani thutha na ngari riria yaguthire karabati yarugire iguru kundu kunene muno neho my sister ikirio iguru na kuma hau tugite fahamu nie nguga atiriri ndi mbere yanyu na Ngai Eunice witu othi uhoro na nitukuohorete na okuria andu arega mathiaga Ngai aturani hamwe nawe nayo ngoro yaku ethie kihuruko-ini kia raika na aria mana twambirira guthie mbere itu na aria mana huruka na kuma hau na tondu Ngai ni wa aria me muoyo Ngai aikare na ciana ciaku Ngai aikare na mami witu na Ngai aikare hamwe na ithui mwathani arotugiria maithori njoke ndikie na kiugo giki nigetha my brother na sisters moke haha my brothers othe na sisters citu ciothe na ciana cia nyina wa vita moke haha inyuothe nigetha ndikie njuge ũũ andu a Ngai thino tondu ituragwo gutire kindu kia mundu onao ngari iyo wena oti yaku ciana icio wena cio ti ciaku na whatever you had Ngai agutwite muikaria na murori wa kiu wina kiu ni ndirari na ngari njeru njega piu na ona turareire kuria mugumu kumeona ndirakora ni thiru na ti ngari ingicoka bara no ndirera Ngai wi mwega tondu ithuĩ twi muoyo Ngai angibatara mwana ũyũ no mami witu haha na riria Ngai arendire kumuoya ndanoria mami kiuria kana oke orie mami witu ni ekwenda kumuoya kiria wina kio ti giaku ni Ngai ugutwite muikaria wake ni undu woguo kimenyerere no kihuthire tu o gucaria thamaki wa Ngai ndenda tuge we Ngai mahinda mothe tondu na riu no Ngai mawiko maku Ngai thank you ndenda moke hothe my sister othe na ciana cia nyina wa vita o makibangaga andu aria mutari kanitha mutathia kanitha mwethe gwa guthie andu aya magwa na ngari ndamatwara Naivasha undu uria wa magania ni ati uyu uraria haha ni muchungaji ni haria igwiriire anjirire hurire bishop wake wetagwo Gitu ndaikara ndagika ithatu ndathie nyina anjihia bitu anjirire hurira pastor wakwa wa Full Gospel guku Pastor Kimani na ngioya thimu ngimahurira immediately nigetha mahote guka nigetha mateithanie na ithui no ukorwo mahoya ma andu acio ndekire ni mateithirie handu hanene muno ona mahindi makianjia kuhona miracles ni take place andu matikoyora uguo mahoya macio manjia ku intercede tondu nie ni ngucokia ngatho muno ni undu Bishop Gitu kuma Kakamega kuma thaa 10 mari kuo thaa 2 cia utuku Bishop Ngai arokurathima muno muri abata muno githomo kiu Ngai aromuongerera wendo muingi pokeria mauguo nake Pastor Kimani igikinyia thaa 10 ari haria mushirika wake ari we nawe utare mushirika guku we utare kanitha uthiaga utare
metro wa mwena witũ kuma mũthenya ũcio tũmaga rwa nyambo nĩ tuonete Ngai na wĩhokeku wake. Bwana asifiwe. Tũraria ma ĩrĩa ĩthĩinĩ witũ atĩ Ngai ararĩ wa mwena witũ tũngĩrameririo twĩ muoyo, no tondũ Ngai witũ ararĩ wa mwena witũ nĩkĩo tũrahota kũrũgama na kuga rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Ũndũ ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, Ngai amũrathime arĩ othe makinyithĩtie magũrũ mao thĩinĩ wa mũciĩ wa my sister, wothe ũtũnyitĩrĩire na kĩndũ gĩake kĩnini kana kĩnene, Ngai aromũrathima. Ugai ameni. Nĩ tondũ nĩ mwĩkĩte wega na nĩ mũtũmĩte tũthonge hanini. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa my sister and brothers. Tũgĩe na wendo ta ũrĩa tũrarĩ naguo rĩrĩa my sister ararĩ muoyo, na tũmũwige tondũ tũngĩrararĩrĩrie mũcemanio wa airĩtu kana wa andũ othe, ndĩ ndona nyina abita atĩrĩte. Bwana asifiwe. Ararĩ mwathĩki na ningĩ mwĩra ũũ twathĩke take na tũtũrie wendo ũcio ndũgwĩye tũre, nĩ tondũ nĩ Ngai mũtwathi, na nĩgetha tũhote gũkania mũciari witũ tũmũthongithie matukũ macio mangĩ. Tũcoke tũikarage tũthikĩrĩirie ciana cia nyina wa bita witũ Maria, mũrũ wa maitũ kana mwarĩ wa maitũ, ĩtĩkĩra gũthikagĩrĩria nĩgetha Ngai atũrathime na tũtware hau hangĩ. Ngai wa mũrathime inyuothe na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ifungo igĩrĩ tu. Makuengai Yemagega muno njera ciaku cia ũthingu awĩhoke kumoinĩ unjĩkago magegania andũ nĩhangĩonake nderirĩria gũgũtũkia anane nawe Ukaima idamode Obore gloria joe Waido wa pomoro Naenendo de Yakunenge Ramoreno Ainondo Raideru Nanoelie Jeterende Naturume Karai Ndona Aondigete Kano kano Gionelie Ojekaga Maondo Mega Onyenete Yandelete Kandepera Ayokeanigalero Nderigeria Gogotokia Anane nawe Wikeima hindamode Ogone warie joe Eitho wakumurumu Nienjemereirie Akunengera ngoro eno ta igongona itheru njetereire gatũrũme ka Ngai tiga kũmahoera matambũrũkĩriei moko mũmere Ngai aromũhe hinya, Ngai aromũtũria in Jesus name. Kanitha mũnjĩtĩkĩrie tuma tũmũnengere programu ĩno thaa mũgwanja na rĩu nĩ tũhũthĩrĩte ndagĩka 46 mũngĩtwĩtĩkĩria tondũ ndigĩtie handũ hanini mũno hanini tu mohe ndagĩka ingĩ ta 10 I'll be very happy.
urugamite ha Mwangi baba atu thoko ya free area guoko iguru free area ekai uguo he mbica yuma ha iratathi-ini na nindamiona the officials account government ya Naikuru ale nako. Na ninaomba msamaha pia, kuna watu hawaelewi Kikuyu na sisi tumeongea Kikuyu continuously hivyo kanitoa kugoire arutia wira thirikari ya county ya Naikuru rugama ina haha mweno ya mupigo madama umefika marafiki kutoka Nakuru wale wako karibu, kujeni hapa mpigwe picha. Tukimaliza hiyo, marafiki wa PK Karitei kutoka Nairobi wapigwe picha. Wapigwe o waonekane, magokionekana. Wewe ni wa Naikuru, marafiki kutoka Nakuru, picha. My sister no koma kuona ni meguka kade metete ndio no ko tumeta Naikuru ithuothe. Watu wa Nakuru kujeni. Njooni watu wa Nakuru. Hamji. Rugama inywe muroneka. Nyinyi mko karibu. Pande hii, kujeni pande hii. We, pande hii. Na ninakumbusha ama wafanyikazi wa county government ya Nyandarua. Anandira kenyitithanie. Nima akuwe kuwa ni maranga kwa mwangu iria. Na tutigagira kirumi muthuri ucio wa kumuthura. Akomutigira kirumi. Ni mwahuro. Muthoni wa ng'ang'a. Ariha. Thank you. Muthoni wa ng'ang'a. Nikuo mwathiete moima eko. Wakina Gofu. Nyina wao. Nyina penina. Andũ a Naikuru ekaigua ko guo nyuo mwako umete Naikuru. Uguo meka makiriega. Inyu muri andũ a bata. Nginya mwena uyu Naikuru. Murathimwo muno, inyu muri andũ a bata. Na inyu aingi. Asanteni. Ukama ituhurwo bica haha. Ciana ciaku ire igukite. Mundu urehire maitu ciana ciake na mundu murehire mitu egwetwa nyina wao ithe wao kawariganirwo ithe wa irimu mutiukei na ihenya ukai rugama ina hau thutha. Mtapigwa picha mnapoimba because nyinyi na full gospel bring the church with 2 short songs, right? Ndaria githugu githeri hau umenye ndinatigio naki. Thank you. Kwa hivyo tunyite hau, tushike hapo full gospel pamoja na full gospel ndio wataimba, alafu Shalom baadaye watakuja baadaye. Asante. Watu mkono juu. Rumuruti. Inua mkono juu, rumuruti. Mungu awabariki. Asante sana. Na watu wa? Wewe rumuruti baadaye. Asanteni. Mkikumbuka mwingine mniambie ni recognize. Full gospel wataimba, lakini I want to welcome lakini kidogo marafiki wa Karitei PK
tiga wacharagiria kajira katere mothe mekekaga niguo nyone wega iguru ria maundu mothe we Ngai wikaga magegania uyurite hinya na nikio ngoro yakwa iyuire gikeno. Asante. Nida correct ona nega wikage correctagwo. How have full gospel ya Mumias. Nimekwiongerera na andu othe manakorwo Mumias. Othe marina handu hamwe. Tondu kuri mari kuu Furu magithie Mombatha. Angi magithie Mesopotamia. Na ni magiukire. Koguo othe mari korwo hamwe. Moke marigithie ki? Rwimbo. Agaithanie I introduce aramaruta wera na PK Karitei. That would be very good. More iro narekei botiga nini rekei ndemwire magutane mahoreragia mundu akiona mutheke ngai karite mathaa mana ngai arocoka brother gako kana kanini uaragia atia withikagiriria wonderful. Urirai Pastor Sir James Ruhiro wega ni tondu wa gututwarithia wega nginya hau twakinya korona riria idi arwaga ri igiri ungirithi no riu yahorerire kihoreria nginya atungatiri ayo riu tuikaraga uguo tuhorei ningi miaka riu haria nginyite ihenya miaka haria nginyite riu ihenya ndigire anake ta aya wa ndaro tumia kanwa kau tumia kanwa kau Ekende mugaithie ringi Bwana asifiwe. Njoera ituguo koguo. No rende mwendete tondu tiga ni nywe madingiriaga. Mungiamua kuhoria radio cianyu na muge mutiko. Itima twahuta uguo. Niyo toria ngumwirite itagwo Pastor Ben kanitha-ini. Mutheke Ngai wira-ini. Baba na babe mucie. Na kibaba arajita kihi giake na ndeitha watu ana tutu kairetu gakwa uria mukuru no rugamirire ndege ciothe iria ithiaga direct kuma Kenya guthi murimo na ko kahiga kwa karugamirire Equity Bank ciothe Africa umurathe kioneki ugo nigo ndimuhoyagira magatuika manene ha nini arageria maundu to ni maiguaga ura wiciragia mwana wake ndaga ambia kumatua tene tiguo na nie hujagia na kanitha wa ID kana AIPCA guku na andu AIPCA wai moko iguru kaide muhage thi na ihinda riri ni nie ndiratungata kuria Gatundu Cathedral kuu ni ku ndiratungata turutaga wira na Kamau na tukuruta wira Kamau tumanitie kuraya muno tondu hindi ya twahacuraga twaikaraga na Kamau broti imwe haria Naikuru na tugicoka tugikiuma hamwe twabatanie ngianjia kwendia CD Nairobi na Kamau akianjia gutura thimu agitonga mbere yakwa mundu atura thimu ni mundu tari kindu tugicoka tugiikara uguo nginya riria Ngai atugumanithirie wira-ini uguo ndi haha ta mundu wa kuma gwa Kamau mucie na ta colleague he undu ngwenda kuga wa Kamau ni mundu mwega muno tondu na ria tirite wira githe mutiene nie ndimuingagirira rucini wega wa Kamau ni umwe Kamau ndari stress ani kio mona ciana-ini ciao ciothe no utari urarira hageririe gutindikiriria Kamau arire tondu rekei ndimwire ngihunjia memoria ya mutumia uyu tondu ndirahunjirie kure Nairobi ndirahugire wona andu makwirwo mutikamagirie kurira
tondu kurira kou nikuo kuhonagia mundu. Nie ndathikire muthe Thursday, kwani Tuesday, anga Wednesday. Na Monday ndari wira. Tondu ndetikirire kurira. Riu ona family ino ya Bishop Bethwell na Pastor Kimani. Ona mungihota mwambe mututige haha. Muthie haria muguda haria rwongo. Muge buta kenda. Murire hau mwitungumanie Bethwell agare nginya haha tumutagagira haha. Undu ucio ni uhonagia ngoro na ihenya muno. Ihinda riake riaguo thengio Bethwell ni kumatongoria oru na ihinda riake twatua kurira turire twatua guthaka tweke atia tondu undu ucio ni uhonagia mundu. Wakeri njire muthuri wa mutumia uyu na ciana ciake ndauga atia brothers ya muthuri wa uyu cingita uyu atia etimotu ithe matire guku mwatu ndiramenya ndirauga ndimere u undu wa mbere mwambe mwitikire u niguo guthiete na hatire watho ungi ukauma iguru tigo uyu urerirwo riu mwitikire atia uguo na mumenya kora mamu anyu athii ori kanari mandiko marauga Daudi akiuga mwana wakwa hari ari ni nie ngathii no ti we ogoka inywe riu ni inywe mugathii na ndimwire o miaka ta 6 niguo ndahurukirie mami witu na nginya mothe ndari acoka na niguo twari ndugu miaka iyo kundu kou ni kuru miaka 5 tukaria no nginya ni ciana ciaku papa aracoka aramukinyira riu ni mweri umwe na niguo turari ndugu na ndari aracoka murenda kunjira kundu kou ni kuru Kenyatta kamenya muriu niwe president wa Kenya na akangatheria kou kundu ni kuru akamenya muriu tamu ya mbere tamu ya keri na horeirie uguo mena njenga wa karume na matingicoka na niguo me migunda minene kundu kou ni guthiagwo ni kwega no tutiagagirira andu othe kwagagirira andu aria mehariirie guthie kundu kuriku andu aria mehariirie guthie kundu kuriku no andu aria matari ahonoku monaga tari guya tumendagiria mutikare moigwa mutikuhonoka kwende mundu akariukira gwitu mugunda no ungihota kuhiriria mwathani mundu akwite thiini wa mwathani ndakoragwo na stress ona ndetigagira gikuo kiria twikaga no kurega guthie tene we igwira mauga haha atira ucio ungi eharirie ni turathititha ici we ona atugatiria ya nginya bishop ungimoria mikora ingirire rimwe kanitha andu mahoyaga makauga baba ni wega ni twirireirie muno guka matu-ini ithuĩ twĩ ciana ciaku mikora ikiuga ikiingira ikigambia micinga ko toigua ni mwenda guthi matu-ini rekei tumuneane kuo o riu na mikora ikiuga kwa Jocio reita mwana wa Ngai no acirika makiuga ni pastor nake akiuga inei njega ici nie ndi mwana wa Ngai kande mwana wa Petro uria wari ndagitari wa haria turu gutire mundu wendaga uhoro uriku no mainde tondu magakinya mundu rogakue thiini wa mwathani no agathamaka ringi na nikio igwa tukiuga muthenya uria ngona Jesu ngoro yakwa nigakena no wega ukauga guo thu ciaku ikamenya Ngai no arakuiguira ki Ngai akamenya no arakuiguira na tinda guo ati irathimo itionanagio ni haku Ngai akurathima ikatia kirathimo kihana ihu ate guo ni wonderful nyona Sir James atindaga gym ate na memerekia aria angi meguku no moke twituranire hamwe turikio ri o rimwe amemerekia aria angi makorwo guku ano kugeithania na mwangi akiute ndumiriri ya gwitu office githe tiguo kuma hau turikia ithe tiguo bas tukwambia na riri tukwambia na utoi kaina muno
nigetha tuthie wa gwikirwa thie kirirwo wa guteithio athie kite atia ateithitio one ukamwena uyu thengio murathi mubuatanite kende mabange aya acoke uyu uka haha thengio acoke uyu ndathire mabangite kuriga uka acoke uyu uka buata uyu acoke uyu uka haha ka ha mwanake thengio acoke uka first Corinthian urugame haha rugame haha Korintho wa mbere aya na no tondu no we wikarire to mu Korintho wa mbere cio ni we Korintho wa mbere riu tukwambia haha riu neana uguo tuthi uka ona we ni uroka we uguka ni uri bia enekero o mundu akauga hari akoragwo turikio ori na macoka mauga mukamahurira karuhi andu ne makena ni kuhurirwo ki good Ngai anenehe mwathani agocwo na njira nguhi muno njitagwo Igogo wa Njoroge na Wambui na niĩ ndutaga wĩra kwa Inoro TV ndikoragwo kwa Media Max no tukiri arata na tukiri ndugu nene na gwitũ nĩ haha itũra rĩa Munyeki ndauga no ngũka gũkũ nigetha nyitanĩre na family ĩno ya Wabita na tukiuge Ngai amũige handũ hega no toguo twerwo twĩtigĩre Jehova. Amen. Incoming MCA Karaward. Wonderful. Mwathani akumio. Amen. Mwathani akumio ringi. Amen. Njĩtagwo DJ Preacher tukaga na Bwana Karitei every Wednesday turehaga show itagwo Diaspora Mix Wednesday ngoragwo ngĩthakĩra aini arĩa meja mũrathimo mũno. Mwathani agocwo ni gwa Kameme na Ikuru manjĩtaga Mwaura wa Upendo na Karitei wa mukirera birabi citũ mũno kuma na Ikuru kuma kuri all fans othe kuma kuri George Kagima fans aitũ othe hamwe na a Kenya na diaspora tondu you are one of us nie ndi wa na Ikuru ni ndirarugama giti no ndiramenya niku ukai mwena ukai hatha wakwa tondu live ĩ mwena ũrĩa kamera ĩ mwena ũrĩa mwathani agocwo karora njoera iguoko uguo muge mwathani agocwo amen ni nani njĩtagwo DJ McD cemanagia na Kameme TV muthenya wa Sunday kuma thaa 5 nginya thaa 7 cia muthenya na rucini muthenya wa Monday kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara no nyende kuga kaundu kamwe ga Karitei mwamenya kambuni nĩ gĩthiaga handũ cigeheria andũ magacoka mageka atĩa Karitei he handũ akinyire Media Max ekeheria andũ wega akĩgwĩrwo mwana witũ akĩbutwo afutwo rĩ niĩ ndetirwo Kameme TV nĩ mũnene ngĩrwo he show ndĩrakũhe na ndĩrenda wĩcagũrĩre host na ningĩ merwo ti mũndũ ũngĩ ndĩrenda njamba ĩrĩkũ Kamau getha mwana nĩ ndĩ hakiri rĩu rĩ Karitei harĩa tũkinyanĩtie nake mũthenya wa ũmũthĩ Karitei angĩgua ndĩ na thĩna handũ he's the first person to come na ingĩigua na thĩna handũ hothe nĩ niĩ ngwĩka atĩa ũguo nĩ wega ũkorwo na mũrata ũrĩkũ ũngĩũkinyia hau nake mũtheke Ngai nĩ wega ũkaganĩra mũndũ mbere yake yandu mũtheke Ngai harĩa tũrutanĩte nake nĩ handũ arutire kũndũ gĩthaka-inĩ na ndakorwo na wĩru by the way agũteithia kahora ũgateithia ũgeka atĩa nginya wĩhota no rĩu wambie kũgĩa mbia piũ akwĩra thiĩ ũgathũkũme ũteithia angĩ thengiũ mũno mũrathimo mũno rĩu rĩ tũcemanie mũthenya wa Sunday na thengiũ mũno atumia gũkũ nĩ mwangenia angĩkorwo no mũikare thĩ na mũtiranega nĩ njũĩ nĩ mũrathecwo no mũtiraria Ngai aro mũrathima na mũheke hĩndĩ ĩngĩ nĩgũgakorwo na itĩ thank you so much tũcemanie mũthenya wa Sunday wonderful Murega ciana cia Ngai mwathani agocwo haleluya Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe niĩ ndĩ gũkũ na capacity igĩrĩ mbere ngĩrutaga wĩra Media Max ndutaga wĩra gwa Kameme kayũ ka mũingĩ o mũthenya ũtukũ thaa 3 cia ũtukũ nĩ niĩ ngũrehagĩra thingira njĩtagwo the Black Indian Kamau wa Kamlesh na kĩ ũhurũkĩte nĩ tata tũigua andũ mateithio hĩndĩ ĩrĩa kwagĩrĩra mamieha no wega ndĩmũrũgamia nĩgetha ina mũhĩndĩ mũirũ ukahaciko oye ono mami okatuga ugu hani nĩgetha ũkĩonwo andũ makĩona mami witũ no wega tondũ Pastor Sir James ona ndakũĩ ona ni na mũrĩa gwitũ awanjie kũmũhũthagia mũrĩa gwitũ nĩ agwitũ wa nyama na ndimũĩ rĩu PK Karitei nĩ mama wanyu nĩ mama guo witũ no nginya ndĩmũkanĩrie gũkũ tondũ ũragĩtũthomera nawe mbere ya family yanyu ũyũ nĩwe mami nĩ niĩ mũkũrũ rĩu mũtigathake no igua ũrĩa eha mwangi wanyu na gatoto ndũmahũre mbica wega ndamĩhũre nĩ yume ane irũ aya no macurire mũcumaini ũyũ Ngai wa muoya mũrathime na kũrĩ cousins ciakwa Peter and the rest
ngai amuhe hinya riu mura shakaya muno makiria na nituguthi na mbere kuwasiria na guteithania Uncle Kim. God could bless ni ukuhona na tata witu Nyambura onawe ngai ni aguteithia na ni ukuhona ngai wa muya murathime. Amen. Mwathani agocwo. Neje muratheka tondu ndire muhonoku wega. Mamu witũ akĩhurũka mũndũ ũrĩa wanyũmĩrĩirie mũno nĩ Kĩengei akĩnjĩra tiga kwĩrĩrithia ciugo icio ciahũthĩrire tiga kwĩrĩrithia na to ũkorwo thaa ici mamu wanyu kũrĩa matu-inĩ aikĩtio nĩ baba wa Raila mũkorwo ũkorwo ũrarĩo nĩ thĩna na baba na guka wanyu nĩ Raila. Tucemanagia nawe thĩinĩ wa Inoro TV mũthenya wa Friday na ndarehe ngeithi ciakwa na cia atumia akwa Karundo ũrĩa ũngĩ nĩ hĩndĩ agwire ndĩmũgeithie mũno njũkĩte gũkũ na ngobia igĩrĩ. Wa mbere family ĩno nĩ arata akwa mũno Karitei tũrutaga wĩra nake na mutumia uyu niwo turerete na ciana icio cia nyina wa Bita twatura kũrĩa Mumias na mũthenya ũngĩ ndeciragia ũrĩa mamu witũ na mamu na nyina wa Bita macindanaga kuoya ciana tondũ gwitũ kwagĩa kana kanini mweri ũcio ũngĩ ũgaikora ũkona kwana kwĩna mwana na rĩu nyina wa Bita nĩ agĩtũkĩrie na twĩrĩ twagwitũ tũrĩ anana ona marĩ macindano kari over and above ndĩna rambirambi na ndĩna apology ya baba nĩ kwĩharĩria nginya gũka unfortunately anyitwo nĩ ga pressure. My dad has been sick for a while koguo augire poleni sana na mũmũhoere ahone ya kuhona. Thank you ngai wa muoyo aramũrathima. Amen. Amen. Thonga harĩa mũroti thonga harĩa mũroti ũrona kamera imwe no uyu no nginya ũngũme ndũngĩhe mũndũ kĩndũ ũhoreire. Mũramenyira kanyamũ ga kũnyita kĩremba rĩu nĩ tũranyita itiragwa akũnyita mask itiraharũka matũ ũrai wa ndarorohĩrwo wega. Kĩengei nĩ endaga kũngũha mũno no nĩ ndĩmwĩtĩkĩrĩtie tondũ okire Nairobi na ndangari ngĩmwĩra nĩ ũgũkua nĩ thĩna gũkũ andũ matiendaga ndangari ithuĩ tũrĩaga twĩna thuti ĩkĩra thuti ũgathũkũme mwanake na rĩu nĩwona nĩmuona ona niĩ ndiamũnũhire rĩu ndikĩrĩ na ũru njĩtagwo Zakare wa Ndaro ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesu. Family ĩno ya Karitei nĩ arata akwa actually Karitei na Priscilla wao nĩ ndamathomithirie cukuru harĩa Subuku primary na Karitei nĩ ndahũra iboko itarĩ nyingĩ tondũ kwao kwariganĩtie na cukuru akungaga gathi kũrĩa mbere ya ngengere rĩu ndiamũhũraga nĩ kwenda nĩ mĩtugo na mwathani arogocwo no rĩu nĩkĩo mũrona mwega ũũ tondũ nĩ twarũngire mĩtugo na nĩ tũgĩtũragia ndũgũ. Mũndũ itarĩ ndamenya ũhoro wake wega nĩ Wangari tondũ tũtionanaga kaingĩ. Priscilla wĩha one cio no cio nĩ twahũra by the way ũcio kwanja nĩ ndamwĩka tuition ĩrĩa yo tukũ tondũ mathabu ndanyitagwo naki ndamũthamithagia mũthenya ũtukũ ngoya baithikirie na gatawa ngathi kũmuongerera marĩa tũgũthomete ũtukũ rĩu nana nĩ wega tondũ Ngai nĩ amakinyĩtie hau. So this family are friends of mine na nĩkĩo njũkire. Mũndũ ũgwĩtwo Pastor Kimani nĩ niĩ ndamũtwarire Nairobi rĩa mbere tũthiĩ tũkaine nake CD yakwa ya Mũthuri Ngatha rwĩmbo rũhoro rwĩnagwo Cheze ya Bwana nĩwe watongoretie agĩtongoria na ũgĩcagi mũrebu akĩremwo nĩ kũhũra ngita tondũ inaga Cheze ya Bwana Cheze ya rĩu aĩrĩ no rĩu agĩgĩcoka agĩkĩmenya raini yake. Thank you very much Bwana Kimani. Andũ aya tũkĩrutanĩte kũnene mũno, they are my great friends. Currently ndĩ kũrĩa kwa Inoro Saturday rũcinĩ kĩbindi kĩrarehagwo nĩ wa Mũratha arathiĩ siasa Ngai araringa kĩama ndĩrona ha gũtonyera mwathani arogocwo rĩu Saturday rũcinĩ nĩ niĩ ndĩ kũu
tukiaria ni tondu micie no nginya igacire noguo niguo Ngai ekaga mbere ndiratũrĩte kwa njata ndehaga kumiria mbere na nĩngũkĩgoca Ngai muno tondu wa mawĩko ma Mwathani. Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Thank you. Hũrai wa ndaro rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Mwangi wa nyina Gatoto na ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Kristo wa Ngai nĩ tondu wa kũnjiguĩra tha akahe ũhonokio wake. Thengio mutheke Ngai nĩ tondu wa kũngua na ngari yaku. We mũrathime. Amen. Amen. Ndũngĩkĩmenire akatigire na kũu. Ngari ici nini. Thank you. Karitei, on behalf ya Media Max management yothe na hamwe na family yanyu yothe mwamukire rabirabi ciao ni mukoretwo muri na ihinda iritu muno makiria no Ngai uria utungataga kuririkana ni tugocete muno Friday hamwe na Kamau Kamlesh the producer wa show iyo Ngai ucio tungataga aromumiriria aromuhe thayo hamwe na timu yothe ya Kameme amukirai pole ciao na muthina mbere na kwihe hinya ni tondu Ngai witu ni amwendete. Thank you so much and God bless. Thank you. Na niĩ ngirehaga tabarĩra yĩtagwo arahuka thinazara nginya thaa inya gwa Kameme. Arabu Jumamothi na kiumia Kameme TV kareka mũrire mugacoka tukanyitanĩra na nyuĩ tugateithia andu nĩ mũkenaga nĩ kĩbindi kĩu mwarora ũguo TV ũguo nĩ muona mũtungatĩri ũcio na hakiri ũguo nĩ ndĩmũkenagia na tondu mbũri no rwĩthĩnjagwo kahora rĩ ithe toyo ona ningĩ hutie kĩbugo kĩamo kĩa rwĩmbo nĩ andũ a Bungoma. Andũ a Bungoma nĩ mũraigua wega nĩ turamenya ũngĩenda kũmenya mũndũ wa Bungoma no tu marona na magego ine andũ nĩ matiĩrĩga kuona macerebu mao ndaina karwĩmbo no gũcokeria Sir James tiguo aya ndũkĩhũre karũhĩ rĩu rwĩmbo rũrũmĩrĩrie bamĩrĩ ĩno ngakena mũno rĩrĩa ngoima toro njũkĩre nyume kĩroto-inĩ gĩa thĩna nayo mĩrũria nĩũwarĩa kĩroko njerekere nguĩire ũtugi cioneki na iroto iria niĩ ndanarota Ngai ũrĩa ũtũire mwacikinyanĩrie mũnani ngaiga gĩconoko gĩkĩ thĩ Ngai wakwa kinyanĩria iroto ciakwa ũtukũ nĩguo nduma ĩtumanaga kĩhana thĩna ikĩragĩrĩra ũtukũ no riũa rĩara kĩroko gũgathera Ngai wakwa nginyĩria kĩroko gĩakwa Ngai aromũkinyĩria kĩroko gĩakwa. Asante. DJ ngoja kidogo tunakuja hapo. Urirai muthuri mwana mutungati mumemere gitoka kiu kihurira iruhiru wega ngugeragia ritwa riria nguhuthira niko kama young brother reka ito na turirikane Waitito Waitito beza si wewe ni Waitito wake abu we na naroga maringi kama sababu we mundu wiriri
honire ngoro yakwa na honi njega we mundu kanini pie wa MP keraho wa mubuge witu ndagiuke botige guka agiuka tha ici ndugithio kihurwo mbica na hii kugikorwo mari o hau kugikorwo hii kwina PA wa mheshimiwa ongi please no mahurwo hau mbica-ini iyo although ndiramenya kwina aspirants aingi kwina andu marenda ite aingi hihi kungiaga ithenya twaomba mutuwie rathi wanyike wa Kakamega ni wahura ugathire nginya tari hure wira wa ma MC ni ucio kuhungutuka ndiuma hure coka hau weri na ndurone rangi ucio munyitanu ni kwanyitana asanteni sana thank you ni wira mwega murutite ona PA wa senator uthiwire senator we are very happy ni tondu wa wira mwega arutite ndina andu maratuona online angi magatuma message cia rabi ciyurite haha please thank you ni undu wa gu support family ino okuri inyuĩ mwe online thank you ni gu support na kumahoera na kumanyitirira na twehera online continue praying for them na nitumwendete muno murahuthira bundles cianyu mukahuthira time yanyu Ngai witu amurathimi muno muri andu avata inyuothe riu mungijitikiria full gospel mumias na andu a mumias rwimbo kifungo na githweri-ini kifungo igithungu baton ti baton full gospel please na andu aria othe maumite mumias kana aria mekuhota gukinya haha na he mbica ya riganira yuma yao ya maitu arata maitu andu a Murunyu na after rwimbo sawa please riu twi full gospel na andu a mumias na andu aria maumite mumias na aria maturite mumias na mumias maraina ru ona ewa mumias by the way ukayo haha muringithie rwimbo na rugukorwo rwi kifungo na ki na chorus ona nä ngå rorete thaa å ru by the way ngå nä kenda gaka nä kameme kayå ka må ingä twakirie gucoka na kiuria ukomete turone uria meciria make ndirona Jerusalem ndirona haleluya ndirona Jerusalem kiururuka tuinuke ndirona Jerusalem ndirona haleluya ndirona Jerusalem kiururuka tuinuke twakirie gucoka kahinda karia kuwe Jesu wire kanitha wake ndirona Jerusalem ndirona haleluya ndirona Jerusalem kiururuka tuinuke ndirona Jerusalem ndirona haleluya ndirona Jerusalem kiururuka tuinuke
Andũ a Mũrũnyũ maitũ nĩ arehwo, andũ a Mũrũnyũ mũthikabu mahũrwo mbica. Ũcio rwĩmbo rwake rwarengeka nĩngũmũhetagwo Mĩrĩ nĩekũina. Na nĩndĩrerwo twĩna rambirambi cia mũthikabu Induli kuma Mumias ya Full Gospel nĩtwaciamũkĩra. Asante sana. Thiĩ matwarai maitũ harĩa ũkahora ahũrwo na ruo rwĩmbo rũroragwo. We Macd rwĩmbo rwa my sister na rwa rĩu mekũina marĩ o erĩ tu. Te atupa gwigwi gũkũ rĩa ũinĩte. Andũ a meha nĩ marahĩngĩca mũno. Mũndũ tũhĩirie mũtũrĩre. Andũ a Mũrũnyũ nĩ inyuĩ njetereire na magĩũkaga. Twĩna ngatho cia Mheshimiwa Maina wa Kamanda. Nderwo nĩ ararĩ gũkũ na arauga harĩa kũbatarĩkana ũteithio wa bamĩrĩ ĩyo arĩrio, na nĩ wega njuge ũguo. Na Mr. Nyaga CEO Thank you very much. Nĩ muoka karwĩmbo mũrenda karĩkũ? We mekĩrĩre o gothe tũkũina kau ka Mĩrĩ. Ĩni nĩ mwahũrwo nditiga kuga baba nĩ wega nĩruo marenda. Nĩ ũrĩ ndĩ anake matukũ maya hata gũkorwo na iria cia kĩrĩa cia ndu. Nĩ mũhũrirwo mbica nĩ hũre nĩ tũkũrwĩkĩra ruoneka. Thiĩ yo kahora. Mahũrĩre irũĩ wega. Mũthikabu nĩruo rũrethwo na no mũrĩrũina. Amina amina amina. Nĩ thĩna nĩ mwanake ũyũ tinie ũyũ ũretwo DJ CEO wa certified mũrata wa Karitei gũkũ. We salute you. Okay mũhũrwo mbica. Madam moka mũhũrwo mbica. Thank you very much. Gĩkĩ nĩ gĩtonga kĩa Karitei no kwambĩrĩria ũmũthĩ ona ni nĩ gĩtonga gĩakwa. Mwarĩkanie nĩ mũrũgama yarĩ mwarĩkanie mũkĩne kĩndũ mũtiranjiguĩra tha kũheanĩrio haha ndũhiũhorwo mbica haha. Thank you very much. I am almost through with my program here. Marĩkia ũguo we have 3 presentations short, 2 from artist here kĩbungo kĩmwe na chorus. Tũcoke tũthiĩ kanitha wa chairman kũrĩa Eldoret, right? Shalom. Nĩo na nĩ tũtwarĩte wega mũno. Thank you. Nũragambia fu ĩkĩra rwĩmbo rwa Mĩrĩ. DJ Yohanire atĩ ai katũhire nĩ riũa twatukanĩrwo nĩ yahora. Inyuĩ Ngai amũrathime. Ũkogeithanie na microphone. Bwana asifiwe. Njara igwa kwa nĩ ũndũ wa mwathani agocwo. Nĩ niĩ ndetwo Mary Kĩhara kana Mrs Simon. Ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia. Tũngĩte gũkũ nĩ ũndũ wa Karitei na njuge rwĩmbo rũrũ ngwendaga kũina kana rũrũ nyinĩte. Ũcinĩ nĩ gĩkeno Ngai akiuga nĩ ũkũgĩa nĩ mandoragia akĩũria aciari akwa mathire ũgeni ũtacokagwo ndarĩrire maithori tendaga kũririkana okire akĩhĩmbĩria no kĩgiria maithori ũgĩcoka ithenya-inĩ no kiuga ndigaconoka oi 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 niĩ ndĩ mũrathime oi 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 njeta
mũrathime maithori-inĩ matukũ nĩ gĩkeno Ngai angiuga nĩ ũkũgĩa nĩ mandoragia kĩũria Ngai witũ amũrathime mũno. Thank you. Wapa arũgama ũgeithanie ũguo wakwa gũcora na ngaigua ndĩkĩte mũno ndĩ igongona rĩrĩa mũrata wakwa mũndũ gĩtwo PK Karitei, a very good friend of mine for many years, na nĩ apromotete wĩra wakwa mũno. May the Lord bless you Digi. I could not have afforded to gũtĩra kũkũ, na nĩkĩo tũkire tũgemie igongona rĩrĩ rĩa family yanyu na kuambia poleni sana. Nyina rũgũ ĩtagwo mũhatũri, ĩro cio ũngĩ mũhatũri, ĩro cio ũngĩ mũhatũri, ĩro cio ũngĩ nĩ kũhatũranagwo ndũgũtũra na thĩna. Amen. Mũthenya ũmwe ndacorire mbica yacenjirie mũtũrĩre wakwa, kĩheo gĩakwa gĩgatũma njemanie na Uhuru Muigai Kenyatta gĩa gũcora, kĩheo gĩakwa gĩgatũma na njemanie na mũnini wa bũrũri wa Kenya, Deputy President. Maũndũ macio mothe makwa no mone kũrĩa Facebook as Fred K Kapenso. Nyeke nyina rwĩmbo rĩtagwo mũhatũri onokorwo nĩ gĩcunjĩ igĩrĩ na kanua. Sawa sawa. DJ Mark Titi nĩkĩo ũrathekana no sawa. When niwe ũhotaga mothe wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene nĩ ũhatũraga arĩa me hatĩka-inĩ nĩkĩo rĩnyihia ngwambararie nĩ ũtuĩkaga mũthuri kũrĩ atumia ndigwa ona ithe wa ciana ũkamahĩmbĩria na wendo waku ũkamatũria wega-inĩ waku oya guoko gwaku tuge we nĩwe nĩ ũguo wĩikarĩire nĩ ũguo kirai geithania nĩwe wa mũico. God is good. Siroko imuritu muno. Muriega. Njĩtagwo MC Kerie Paparazzi na ndikwaria muno tondu guku ndi nikuo gwitu mucii. Andu gwitu mutinjui. Na ni wega tunengere aria mokite ihinda. Karitei is my ihinda inene muno murata wakwa. Pastor Bethwell nyimbo ciake iria yagula. Nini ni wa mbere kwanjia guciendia kuria girigiri na nginya ndaguraga 10 Sir James akanyongerera rumwe. Undu ucio nginjuge baba yao Mheshimiwa Samiderwo transformer rathi akanyirire to nikuo kufuatite guku Sami kuma next week umefuata ikirwo guku Ngai witũ amũrathime. Nyinite nyimbo ciĩtagwo we sawa niĩ na niĩ ithuothe inyuĩrĩ Kerie Paparazzi. Fred K arutaga wĩra wa gũcora ũngĩenda gũcora no niĩ nĩ aremwo nĩ kũnjora nĩ ũndũ wa matũ. Anyway, we will try that at home. Rĩu niĩ nĩ ndĩkĩtie wĩra wakwa ona korwo ndinaruta wothe tondũ ti andũ othe mangĩiganĩra. Please, andũ a Rũirũ meha, andũ a Rũirũ, andũ a Rũirũ mwĩha ukai na ihenya. Kibieni watu wa Rũirũ, kibieni mpigwe picha iliombwa kitambo sana. Watu wa Rũirũ kana mũkwenda walipigwa waikara ithe nĩ mũkũhũrĩtwo ti andũ a itũra, andũ a itũra gũkũ, andũ a itũra ũkai ndwa itũra neighbors nĩguo nda kũhũrithia ndũ nĩ thĩna. Andũ a itũra, andũ a itũra neighbors thank you very much. Matinoka andũ a itũra. Ndirerwo area chief eguku ekuo ndauga area chief makauga mai. Thank you very much area chief. Ndagĩka ĩmwe tu area chief 1 minute. Naguo kanitha wa Shalom Eldoret makoma marĩ ready. Kanitha wa chairman muwe tayari tũkũrũgama ithuothe tũine rwĩmbo rũu tũnengere kanitha. Chief nĩ aneo microphone.
Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mwathani agocwo. Marĩtwa makwa nĩ Senior Assistant Chief Moses Mugai wa Oleorodo Sub-Location. Thĩinĩ wa Kaga Location, Olkalau Division, Nyandarua County. Mbere nĩ kũrehera birambi ciakwa thĩinĩ wa family ĩno ya Eunice Wambui. Njuge ni pole akina Peter na wengine Kang'ara wote, naleta rambirambi zangu pamoja na familia yangu. Oho ndigiriganĩrwo nĩ kũrehera birambi cia wabici cibo ndanahota gũka nĩ ũndũ wa itũmi mwanya mwanya, he mathiko mangĩ me harĩa rũgongo na koguo ndanahota gũka. Ndigiriganĩrwo nĩ gũtambũra andũ arĩa mokĩte makĩria a thirikari, twĩna ward admin, twĩna minister, county government, na angĩkorwo nĩ harĩ cibũ wĩna hau tondũ wa bita arĩ mũtongoria wa kũndũ kũingĩ, hihi no oke nĩgetha ndekwaria no kũwĩvu andũ angĩkorwo arĩ ho nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Any chief from another area, tafadhali nĩ kanya kau. Na koguo wa bita andũ arĩa othe mokĩte nĩ tondũ wa wega wa bita. Sawa sawa. It is not logical. So where all of them please. Gwĩciria nĩ wega nĩ ũndũ woguo. Ndĩrenda kuga wa bita nĩ mũtongoria ũratongoretie matũra maingĩ, na ona gũkũ gwitũ no mũtongoria na njĩra nene, na koguo nĩkĩo tũkĩte ithuothe. Koguo ward admin twĩ haha tũcokie ngatho nĩ tondũ waku, na waziri na arĩa angĩ othe mokĩte nĩ tondũ wa county. Thank you. Thank you. Please sanitize microphone ĩno ĩtwarwo mwena ũrĩa wa kanitha na mũtũrekere nĩ ũndũ wa mahinda macio twarĩa. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa gothe kũrathikwo njamba ũrigagwo gwĩka atĩa. Ĩtiguo we hũgũrwo ũũ ũgakora andũ othe nĩ mamũĩ. Aya korwo nĩ mũndũ mũru angĩthikirwo thaa 4 no ĩno githĩ ti njamba. Ona ndatiga andũ aingĩ mũno list-inĩ. Mũtungatĩri mũthikabu mũtwĩtĩkĩrie kanitha wa Shalom wa Eldoret wa chairman. Tũrũgame ithuothe maine rwĩmbo kĩbungo kĩmwe, then we usher in the church. Na me haha ũkai haha. Rũgama ina igũrũ inyuothe, stand up, wake up, rise up. Hĩtane riũa haha ngwĩre hakiri nginya igatoga. Mũtirũgame inyuothe, everybody. Rũgama inyuothe rĩu tũranengera kanitha igongona na nĩ tũtĩkĩte mũno atungatĩri nĩ aingĩ na kanitha wĩ gũkũ kũruta igongona rĩrĩ. May God bless you so much. Nyitai gaka njĩtagwo Sir James. Tiga bali mwena wa Dosia gora ya kane sikia otire tiga wajara gerio kajera tere moza mekekaga ni kunone vega igororia mado moza wegai wekaga magegania oyore seina nanekyo goro yakwa hey oire gekeno nekomenya denawe wemodo yegeza komenya nenyane toria weka garata umahilo rageria inoma komenya charasha siade nationalidad igora
Amen. Mwathani arogocwo. Tutigũikara thĩ. Nĩngũria arĩa matongoragia na nyĩmbo cia praise. Tauliza ambao wanaongoza na nyimbo za praise. Gwitũ baraka moke. Tawi letu la baraka waje. Na nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩega rĩa kũgoca Mwathani. Tuwe na nafasi njema ya kumwimbia Bwana. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Nĩtũrũgama ithuothe. Zote twaulizwa tukasimame. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu arĩa maikarĩte thĩ marũgame. Ambao wameketi twaomba tafadhali wasimame. Na nĩgetha tũgoce Mwathani. Tuweze kumtukuza Jehova. Na Ngai nĩagũtũrathima. Na Bwana atatubariki. Asante. Thank you, thank you. Wakiathiga ya thamaki matukoma kwa mothe mathino ikamari rikanare elekorare dororare ida wakiathiga ya thamaki matukoma kwa mothe mathino ikamari
Tupigie Bwana makofi mazuri tunapoketi chini. Tuhurire Mwathani makofi mega tugeikara thi. Amen. Amen. Nachukua fursa hiyo ni wasalimu katika jina la Yesu. Joe kamweke kaude mugeithie ritwa-ini ria Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani arokumio muno. Ninulie tu mkono wako, Bwana apewe sifa. Joe tuguoko Mwathani arokumio. Amen. Amen. Kwa majina yangu naitwa Pastor Dickson Derito. Ritwa ni Pastor Dickson Derito. Mimi na Kristo tu marafiki. Niye na Mwathani tu ndugu. Tumejuana na dada yetu Eunice kwa muda wa miezi kadhaa. Tumenyanete na mwari wa ithe witu Eunice mieri minini. Mimi ndio nimekuwa immediate pastor wake. Niwe akoretwe pastor ya wena ake ihinda-ini riu. Kwa miezi ambayo nimekuwa hapa. Mieri iria akoretwe guku. Amekuwa dada mzuri. Akoretwe mwari wa ithe witu mwega. Na pia kanisa tunahuzunika sana. Ona kanitha turi na kia. Kwa sababu ya kifo chake. Ni undu wa gikuo giake. Amekuwa pigo kwetu kwa sababu ya hii kifo. Akoretwo ni ihura ni undu wa gikuo giki. Na tunahuzunika pia pamoja na familia. Undu umwe ni turashakayana kiana family. Lakini kama vile Ayubu alivyosema, no toria Ayubu oigire ya kwamba mpango wa Mungu hawezi ukazuirika. Ate mufango wa Ngai ndungikirigiririka. Jina la Bwana lipewe sifa. Ritwa ria Mwathani rirogocwo. Nafasi ambayo tuko nayo sasa, kamweke karia twina koriu, ningependa niwape wanakwaya. Ngwenda kuhe wanakwaya na ili waweze kutumbuiza na wimbo mmoja, nigetha marehe rwimbo rumwe. Na njua kwamba tutabarikiwa. Na ni njui ni tukura. Ile kwaya mugire kurugama. Kwaya from Baraka branch, wakati ni wenu. Amen. Amen. Hatuijui siku atakaporudi Bwana harusi kwa kanisa lake. Tujitayarishe ni kugoja siku hiyo. Tuweni tayari kwenda kumlaki harusi ya Bwana. Tutafurahia zote kuolewa naye, mbinguni tutapumzika. Harusi ya Bwana, tutafurahia zote kuolewa naye, mbinguni tutapumzika. Harusi, harusi ya Bwana ikifika, tutafurahia sote kuolewa naye, mbinguni tutapumzika. Harusi, harusi ya Bwana ikifika, tutafurahia sote kuolewa naye, mbinguni tutapumzika. Harusi ya Bwana ikifika, tutafurahia sote kuolewa naye, mbinguni tutapumzika. Wakati nitajikuta mbinguni mwa Baba, nitajua ya ulimwengu nimeshayaacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Hosana, nitaingia kwa shangwe. Wakati nitajikuta mbinguni mwa Baba, nitajua
nitawaona watakatifu mbinguni mwa Baba. Hata mitume nitawaona huko nikusifu. Tutakaa na Mungu Baba nchi ya ahadi. Hosana nitaingia kwa shangwe. Nitawaona watakatifu manani wote. Hata mitume nitawaona mbinguni mwa Baba. Tutakaa na Mungu Baba nchi ya ahadi. Hosana nitaingia kwa shangwe. Nitaingia ngolake na simama moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na simamoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na simamoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia tena simamoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Amen. Tuwape makofi mazuri. Hey, tumahurire ruhiri wega. Amina. Rĩu kanya karĩa twĩ nako rĩu Nafasi ambayo tuko nayo sasa, nĩ kanya ka gũthomerwo eulogy. nafasi ya kusomewa Eulogy. Rĩu nĩ ngũria ũrĩa ũrathoma eulogy Daniel na Eunice moke haha. Daniel na Eunice ambao wanasoma Eulogy tafadhali wasonge. Kisha arĩa mena tribute Na wale pia wako na tribute meharĩrie wajiandae. thutha wa eulogy Baada ya Eulogy moke mathome tribute. waje walete tribute Kwa yao. hivyo tujiandae kwa utaratibu huo. Katika hali hiyo tuthie tugiharagĩrĩria ũguo. Rĩu ndĩraria ũguo Daniel akorwo okĩte. Nasema hivyo kama Daniel angekuwa amefika. Daniel na Eunice. Daniel na Eunice. Philomena. Philomena. Tutasomewa kwa lugha ya Kikuyu na Kiingereza. Tuguthomerwo na lugha ya Gikuyu na Githũngũ. Bwana sifiwe. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Philomena, ũyũ hurũkĩte haha nĩ mami. Nĩngũthoma mũtũrĩre wake. Rũgano rwa mwendoneire Eunice Wambui Kimani. Gũciarwo. Mwendoneire Eunice Wambui Kimani aciarirwo mwaka wa 1956 1956. Nĩ aciari ake mũtigaire Joseph Kimani Ngugi kana Karitei na Rebecca Wanjiru Kimani arĩ mwana wao wa irigithathi. Mwendoneire aciarirwo itũũra rĩa Ainabkoi Forest, Uasin Gishu County. Maciaranĩirwo na Sarah Wanjiku, Ruth Nyambura, Bishop Josephat Ngugi, Bishop Bethwel Mbugua, Mary Munyaka, Milka Jerry, John Ng'ang'a, Reverend Daniel Kimani, Priscilla Wangari na Paul Karitei. Ni mother-in-law wa Monica, Philomena, Mary, Paul, Ng'ang'a na Karaja. Kurerwo Mwendoneire Eunice Wambui Kimani ni arerirwo ni aciari ake ta ciana cia matuko macio ari mwana mwathiki.
nĩ ateithagia aciari ake mawĩra ma mũciĩ. Gĩthomo. Mwendoneire Eunice Wambui Kimani nĩ ambĩrĩirie mathomo make thukuru-inĩ wa mũthingi wa Segaro Primary mwaka-inĩ wa 1963 1963 kũrĩa athomire nginyagia mwaka-inĩ wa 1970 1970 na agĩka kĩgeranio gĩa CPE. Kanitha. Mwendoneire Eunice Wambui Kimani nĩ maingĩrire kanitha-inĩ wa Full Gospel Church Mumias mwaka-inĩ wa 1975 mena mwendwa wake Titus Kimani kũrĩa marĩ arũmĩrĩri a mbere kanitha-inĩ ũyũ. Thutha ũcio nĩ athamĩire Oleloliondo Kaga kũrĩa ararĩ mũrũmĩrĩri wa Full Gospel Church Baraka nginyagia gũkua gwake. Wĩra. Mwendoneire Eunice Wambui Kimani atũrĩte mũruti wa biacara Mumias Kakamega County na thutha ũcio agĩthamĩra Oleloliondo kũrĩa ararĩ mũrĩmi. Kũhika. Kũrĩ mwaka wa 1973 mwendoneire Eunice Wambui Kimani nĩ macemanirie na mwendwa wake Titus Kimani na thutha ũcio makĩrathimwo na ciana 10 na nĩo Peter Mwangi, Samson Maina, Mary Wanjiru, Rebecca Waithera, Joyce Wanjiko, Esther Muthoni, James Kang'ara, John Ngugi, Daniel Kihara na Ken Bugwa. Kũhurũka. Kũrĩ mweri 2 wa kerĩ mwaka wa 2022 mwendoneire mena mũrũ wa nyina na mwarĩ wa nyina nĩ matũnganire na mũtino wa barabara-inĩ ya Jabi-inĩ gũthiĩ Naivasha kũrĩa ngari ĩrĩa marĩ yagũire na akĩhurũka hau. Atiga ciana 10, tũcũcũ 22 na gacukuru kamwe. Mwendoneire Eunice Wambui Kimani arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 66. Nĩ Mwathani waheanire Eunice Wambui Kimani na nowe wamũcokera. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogathwo. Tumpe makofi huyo tunaposoma kwa lugha ya Kiingereza. Mwathani agoshwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Daniel Kimani. Na presentia Eulogy of the late Eunice Wambui Kimani. Our birth. The late Eunice Wambui Kimani was born in 1956 in Ainabukoi, Uasin Gishu County. She is the firstborn to the late Joseph Kimani Ngugi (Karitei) and Rebecca Wanjiru Kimani. Her siblings are Sarah Wanjiko, Ruth Nyambura, Josephat Ngugi, Bidwell Mbugua, Mary Munyaka, Milka Njeri, John Nganga, Daniel Kimani, Priscilla Wangare and Paul Karitei. She was the mother-in-law to Monica, Philomena, Mary, Paul, Nganga and Karanja. The late Eunice Wambui Kimani grew up as an obedient child and she used to assist her parents in various chores. Education. The late Eunice Wambui Kimani began her primary education in 1963 in Sengalo Primary School and sat for CPE exam in 1970. Church. The late Eunice Wambui Kimani joined Full Gospel Church Mumias in 1971 when she served as a deaconess and later as a pastor's wife. She later relocated to Kaka, Oleloliondo village and joined Full Gospel Church Baraka until her demise. Marriage. In 1973, the late Eunice Wambui Kimani met the love of her life in the late Titus Kimani Mwangi, and they later were blessed with their 10 children that include Peter Mwangi, Samson Maina, Mary Wanjiru, Rebecca Waithera, Joyce Wanjiku, Esther Muthoni, James Kang'ara, John Ngugi, Daniel Kihara and Ken Bugwa. Work. The late Eunice Wambui Kimani engaged in doing various businesses in Mumias and farming in Olkalao. Demise. On 2nd February this year, 2022, the late Eunice, alongside her sister and brother, got involved in a tragic road accident along Jabini, Naivasha Road, where she died on the spot. She has left behind 10 children, 22 grandchildren and 1 great-grandchildren. It is God that gifted us with Eunice Wambui Kimani. It is God has taken her. May his mighty name be glorified. Amen. Amen. Kuna tribute. Iko. Wenye wanasoma tribute wakaribie. Yes. Yes, grandchildren. Wakuje.
Bwana asifiwe. It's a tribute to our mom. It's so sudden that you have left us. You have always reminded me, you have always reminded us of the days when we were young. Hardworking, ambitious lady. In fact, you never rested to see us through. You make sure that single-handedly you provided to your 6 boys. Mom, you are the best gift we ever had. Your daughter was so promising for the future. Smarter and sharp memory was your tool. I never thought in these digital days you would speak with your children via phone and occasionally doubt that you are the one. I'm sure that you are our pillar in this life since you took care of us and you never got tired. Each and every day we face your presence, smile, joke and happiness. Mom, you are great and able to face tomorrow, though we loved you more, but God loved you most. Rest in peace, Mama Peter. Bwana asifiwe. My tribute si kuandika kwa sababu nina kila kitu yenye mama yangu aliniambia. Bwana asifiwe. Amenilea tangu nikiwa mtoto hadi saa hizi mimi ni mtu mkubwa, na kuna jambo moja nataka kusema juu ya mama yangu. Yeye alikuwa akikuja Nakuru. Akikufika kwangu juu kwa familia yetu mimi ndio nina watoto wengi. So alikuwa anatengeneza change ya loose, mbao, ananunua mkate, anakuja, nimepata my third born ni bwana yake. So yeye alikuwa anakuja, anasema, "Mudhuri wako eha." Wakati anakuja anampea mbao, alafu anamtuma kwa duka na waambia enda nunua mkate. Bwana asifiwe. Alafu wakikuja wanakaa hapo wanacheka wakikula, anawaambia kuleni kabisa maana mimi ndiye shosho yenu. Bwana asifiwe. Alafu another thing, tulikuwa tunakuja kutembelea mama yetu huku. Wakati tunakuja kumtembelea alikuwa tunakuja na wageni, akiona wageni anasema ageni haya ni moka daike muesha fashini shirarugo haha. My mom angekunawisha mikono na ajasha jiko, anasha jiko, anakanda unga, mkisema nikupiga story anapeana chapati moja moja. Bwana asifiwe. Mkisema nikufikiria nyinyi wote mmekula na kumekuwa kuzuri. Bwana asifiwe. I'll remember my mom na ninasema may her soul rest in eternal peace. Asante. Okay, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hata mimi tribute zangu nilisema sitaandika kwa sababu mom was so special to me. Bwana asifiwe. Na wakati nilipata hiyo ripoti ya kwa mama amepumzika, I complained a lot and I murmured a lot. Na wakati nilikuwa nimelala nikajiuliza, na wale watoto ambao wanazaliwangwa mama zao wanakufa, wanapatiwa tu story, your mother used to be like this, your mother. I'm celebrating my mom kwa sababu nimekaa naye 40 years. Nikajiuliza mbona nisishukuru Mungu kwa hizo 40 years. Nimejua akikasirika, nimejua saa zile anafurahi. Kuna siku moja nilikuja, I was so down. Nikakuta mom very early in the morning. I needed to share my stress with a person that I will share my stress with. So I came and nikapata mom. Wakati nilimpata nikamuelezea, nikamwambia mom, kuko hivi na hivi. Akaniambia we shall pray. Na before tuombe pastor akaingia. Pastor kuingia, mom akapatia pastor mambo yote. Wakati pastor alienda nikamwambia, "Guy, mom, umenianika." Akijira tiriri. Agekoro digia kwaneka dogiroma no koguma ogiaguma kogo no ginya gwaneke wome negetha ohone na ndakwaneka kigogona ine todo eo ne dugata ya Ngai na ne joy ni akwaria kiugo. The pastor prayed and akanikaisha chini akaniambia the role of a pastor, the role of a reverend, na urikeri muingi muno atu akunyumagaria githaa kia thaa 8 tugikinya haria. Akenyita guoko akijira tiriri, "Dreda utweke my secret prayer." So mom used to call me at 3 a.m. every day. Akajira,
mwari wa Kimani ukira tuhoye. That day when my mom was going to and a party accident, ndamuririe ahoreire thimu akijira ati ni uraririkanire ko kira tondu nie ni ndirahotirwo ni menoga ngimwira onanie tondu twari nake Murang'a ngimwira onanie mami I didn't make it akijira gutire itha baba witu atagetwo ona thaici unairu were Ngai kaundu so ni ndahoire ngimuria atiri topic niki tondu ni twasheaga akijira cokeria Ngai ngatho so nie ni ndaikarire githaa gĩa thaa 8:30 ngĩciria ngore minutes nigetha ndĩmũhũrĩre ndĩmũrie atĩ ngatho ici tũracokagia cirarĩ ciake. Unfortunately rĩrĩa message ya ngerire ya minutes anti Oceanic akĩhũrĩra akĩnjĩra Esther mambo poa, I've tried to call your brothers and they're not picking up my calls, so kindly call them omere moke Naivasha. Okay, ni ndatwĩkire confused na news ciake cianginyira. I really murmured. So mom, ni njũĩ ndũngĩnjigua no nigetha ngoro yaku ihũrũke thayo, forgive me tondu I complained ngĩriganĩrwo nĩ mĩaka ĩrĩa twaikarire na mami. Hũrũka hũrũ Eunice. Hamjambo wote. Kwa majina ni Paul Kimanga Mkilimani na nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nasoma kwa niaba ya brother and sisters in law. Our mother was so sweet, gentle woman. She welcomed us into both her home and family with open arms. It wasn't just she was well known as the neighborhood mother. Her door was always open. My mom will be remembered for the things that she loved to do, as well as for the love that she spread to others through her kind gesture. While she may not be with us physically today, her gentle spirit will remain in our hearts forever. Rest in peace, Mama Peter. Wajukuu wote kwanza, wajukuu wajukuu wote Shiro Mobles Virginia Gesho uko wapi? Shiro. Praise God. Praise God once more. Naitwa Beatrice Wanjiru Irungu, the second grandchild of Eunice Wambui Kimani. Hapa sahi tuko grandchildren, my nieces na my nephews. My cousins, tumekuja ku pay our last respect to our grandma. First mimi ndo nitaanza. My grandma was alikuwa mtu mwenye na fear God sana. Kama kuna kitu ingefresha shosho yangu ni ati unaamka asubuhi kama ni Sunday ana mark register anaenda. So my shosho was my best friend. Alikuwa ule mtu mwenye ungeambia kitu haungesikia kitangazia watu. Umwambie shosho mama amenifanya ABCD, shosho anko amenifanya ABCD, angekusikiza aende amkane na ibaki na yeye. So to me nimepoteza a great friend, a great mentor, a God-fearing woman. Yani pillar wetu. Our pillar. Shosho would wake up early in the morning, every morning. Around 3, anze kuomba hadi 5 tukienda shule. So to me, nimepoteza mtu wa maana sana. And may your soul rest in peace, Shosh. Amen. Amen. I'm asking that please, let's hold it there and let the program continue. Huyu ambaye ameongea kwa niaba ya hao wengine because of the time. And these people, hawa watu walikuja kutusaidia tuomboleze, and we should also think about them. No song. There is no song. They will sing at home. Let them sing after now. After we are done, they will sing everything they want to sing. Praise God. Okay. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Kwa majina ni Mary Kimani.
na nimesimama hapa nikichukua dakika chache sana tu nikitaka kumshukuru Mungu sana tena sana kwa sababu ya miaka ambayo alitupatia na mama yetu. Kika haikuwa haki yetu mama kukaa na sisi hiyo miaka, bali ilikuwa ni kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa tu kushukuru Mungu kwa sababu ya hiyo miaka na pia kwa sababu ya amani alitupia na yeye na uheri wa afya. Bwana Yesu asifiwe. Pili, ningependa tu kusema mambo mawili ama matatu tu ambayo mama alikuwa akituhimiza kama watoto wake. Mama yangu alikuwa very prayerful, lakini kuna vitu mama hakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba tu my brothers munisikize. Mom si mara moja alienda prayer center kufast. Vijana wake wasiwailea nywele. So anywhere vijana wa mama mko, please. Mama yangu aliwahi kanja, akalala nja, akalala kwa baridi, mtu asiwailea nywele. Because of that, msiwailea nywele. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya haya yote. Ametulea vizuri katika hofu ya Bwana, akatufanya tujuane na Mungu, na wacha Bwana wabariki. Asante. Wabarikiwe familia kwa sababu ya tribute na Eulogy. Marathimo muno family ni tondu wa tribute na Eulogy. Sisi ni kanisa la Full Gospel. Thuwe turi kanitha wa Full Gospel. Nyandarua ya kati. Central Nyandarua. Na tuko katika LCA ya Kalonga. Twe LCA tagwo Karunga. Na sasa ningependa niwarike board ya LCA. Kwenda kunyita ugeni bodi ito ya LCA. Wazee wa kanisa. Athuri othe a kanitha. Hawa watakuja tu hapa watupungie mkono. Acio tumeguka matugeithie na moko. Wachungaji na wao watatupa salamu zao. Na watungatiri no gutugeithia tu. Pamoja na labilambi zao. Hamwe na labilambi. Kwa hivyo wazee wa kanisa ninawakaribisha. Elders othe Karunga LCA mnakaribishwa. Elders ninawaona hapa. Athuri othe ya kanitha a LCA itu. Kama kuna mwingine akorohe na muthuri ungi wa kanitha wa Roko Church itu. Hawa wameakirisha board. Acio ni mwakirishite board. Tuinurie mikono tuseme wabarikiwe. Tumoere moko tuge marathi. Asante, mbarikiwe sana. Athuri ya kanitha mura. Ningependa sasa niarike wachungaji ambao tunafanya kazi pamoja nao. Pastor Sierra turutaga wira othe nao. Naomba wakaribie na ili wapeane lambilambi zao. Makuhiriria nigetha marehe lambilambi ciao. Na baada ya wao kupeana lambilambi na maheana lambilambi ciao, naomba Pastor Joroge ndiye ambaye atakayemalizia. Nguhoya Pastor Joroge niwe kurikiria na ili aweze kutukaribishia mnenaji na Reverend wetu katika local church hii ya Kalonga. Aturehere Reverend witu auria niwe urugamiririe Karunga LCA. Nilisema kwamba mimi naitwa Pastor Dickson Derito. Ciora uguthia na mbere tagwo Pastor Dickson Derito. Na hudumu hapa katika maeneo haya. Atungataga maeneo-ini maya. Baraka na huko Geteti. Kanitha wetagwo Baraka na eneo ya Geteti. Mama Peter tumekuwa na yeye. Ina Peter tukoretwo nake. Na nini ndirashaka ni tondu wa gikuo giki giake. Tamnami naomboleza kwa sababu ya kifo chake. Ni andeithirie muno hindi ria ndokire guku. Nilisaidia sana nilipofika hapa. Wenwe wari mundu wa mbere kunyita ugeni. Ndiye alikuwa kwanza kunikaribisha. Na nigucokia ngatho ni tondu mahinda macio tukoretwo nake. Na nashukuru kwa muda ambao tumekuwa naye. Ni tukoretwo tugitwarana wega nake. Tumekuwa tukiandamana vema. Na koguo nigugatha Mwathani. Namshukuru Bwana. Ati mutumia uyu arathire moko-ini mega ma Mwathani. Ya kwamba dada alienda kwa mikono mizuri ya Bwana. Riu ni tukugeithio ni Pastor Sami. Tutasalimiwa na Pastor Sami. Bwana asifiwe. Mwathani akumio. Kanisa la maombolezo Bwana asifiwe. Kanitha la maombolezo Mwathani akumio. Ningependa kuchukua fursa hii. Ningwenda kuweka mweke kau kusema kuhusu mambo machache kuhusu dada wetu amelala hapa. Jalie go just salam. Okay, naitwa Pastor Sami. Pastor Sami na ninahubiri kanisa la Gethsemane. Nemuhujia kuria kanitha ni wa Gethsemane. Na lingine linaitwa Rehobothu. Tuitagwo Rehobothu. Karunga LCA. Karunga LCA chini ya Reverend Gashohe. Rugurwa wa Reverend John Gashohe.
Mwathani agocwo. Bwana atukuzwe. Kwenda kumugeithia nyothe murega thini wa Yesu. Wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Tao Pastor Kirago. Naitwa Pastor Kirago. Hujagia kule gwetagwo Mawingu. Yeye ni mchungaji zoni ya Mawingu. Rungu rwa Reverend John Gashohe. Chini ya Reverend John Gashohe. Ngai amurathime muno. Mungu awabariki sana. Basi Bwana asifiwe. Mwathani akumio muno. Majina yangu ni Pastor Joseph Joroge. Etagwo Pastor Joseph Joroge. Na hudumu wa Karuga LCA. Akoragwo guku Karuga LCA. Chini ya kiongozi wetu Reverend John Gashohe. Guru wa Reverend wito John Gashohe. Sitaki kunena mambo mengi kwa sababu ya wakati. Ndikwenda kwaria maike ni undu wa ihinda. Tungetaka kumkaribisha kiongozi wetu. Twenda kunyita ugeni Reverend wito. Na ningeomba tusimame ili tuombe. Ningwenda turugame tuoe. Pastor Timothy. Bwana atukuzwe. Amen. Mwathani akumio. Amen. Na niĩ njĩtagwo Pastor Timothy Waweru. Naitwa Pastor Timothy Waweru. Ndungataga thĩinĩ wa zone ĩtagwo Macedonia. Na hudumu zone ya Macedonia. Our senior pastor is Reverend John Gashohe. Senior pastor wetu ni Reverend John Gashohe. Mũtumia wakwa Mama Ndung'u ĩkandũ ũguo nĩwe ũcio wĩ hau. Ona ndĩ na mũtumia wakwa nĩ akĩoe guoko. Mama Mbugua fanya hivyo. Kwa wakati huu ni undu wa kahinda gaka ningetaka tuombe gweta tuoe maana tutamkaribisha Reverend wetu tukunyita ugeni our senior pastor newe wenye na afita mtoto wako tonake miaka ta 10 makira anajua Mama Peter sana amekuwa na zaidi ya miaka 10 leo nijiona Kenya hutirio munene to icio hata yeye aliguzwa sana na mahabarire leke ituhaniga tumunyite ugeni wacha tuombe tumkaribishe. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru jioni ya leo fafadhini wale tuore Yesu turagucokeria ngatho hwaini wa muthi kutoka asubuhi hadi wakati umekuwa pamoja nasi kuma rucinde kinya theo ni ukoretwo hamwe na na sasa tumefika wakati ambao ni wa muhimu sana na twakinya ihinda riria ria bata muno wa neno lako na hata kwa mtumishi wako ria kiugo giaku na ndungata yaku tunataka kumkaribisha katika jina la Yesu tukwenda kumunyita ugeni ritwa-ini ria Yesu uwepo wako na uwezo wako uwe juu yake ukaruoho na hinya waku uko iguru riake hata mahitaji ya familia hiyo tunginya wa mabataro ma familia mafuta yako yake juu yake maguta maku Jehova mako iguru riake tuweka mbele zako na uwezo wako twaiga mbere yaku no hotine wako kwa jina la Yesu tunaomba na tunaamini ritwa-ini ria Yesu twahoya na tunaomba makofi tumkaribishe Reverend katika jina la Yesu ritwa-ini ria Yesu amen karibu sana mtumishi wa Bwana karibu amen Eunice twarizania na Karitei ni mutigaire nyina afita wakati alikuwa anafanya Mount Kenya lilia rutaga Mount Kenya TV Mount Kenya TV na mambo kama hayo na maundu ta macio sema nimeokoka juga ni honokete Yesu ni Bwana Yesu ni mwathani najua tuko wengi ni njue tuli aingĩ kama vile ilitacho toria kugwetirwo we are laying down a hero ni mundu jamba turahurukia ni jamba turahurukia lakini we cannot give everything no tutigota kwaria maundu mothe shujaa anapewa mashujaa wanene jamba ene jamba ciarie Bwana asifiwe mwathani agocwo na tugake wakilishana nina mke wangu pia ndina mtumia wako naomba nimpe nafasi lekiage na ihinda aweze kuweka maiki yangu ne maiki yo yes aweze kutusalimia nigetha tugeithie alafu tuweze kuendelea nigetha tuthie na mbere ningwenda kumugeithia inyuothe mwathani agocwo naomba niwasalimie wote. Bwana asifiwe. Marĩtwa makwa ni Jane wa Gacuhi Majina yake ni Jane wangu na ngĩrĩ mũhonoku Jesu ni mwathani ngoro-inĩ Yesu ni Bwana moyoni. ngwenda kũheana pole ciakwa kwĩ family ya nyina wa Bita naomba kupeana pole zangu kwa jamii na arĩa maciaranĩirwo na waliozaliwa pamoja na njugie atĩrĩrĩ na niseme ya kwamba mũtumia ũyũ ararĩ mũrata wakwa hakuhĩ huyu mũno mama amekuwa rafiki wetu wa karibu na nĩtũteithanĩtie nake mũno tumesaidiana sana na ona mũthenya wa Monday nĩtwaranĩirie akĩnjĩra egirigiri athiĩ mathiko Mũrang'a na alinizungumzia kuniambia yako Gilgil naenda mazishi. icio nĩcio ciarĩ ciugo ciakwa cia mũico hamwe na Eunice hiyo ndio maneno yangu ya mwisho no nĩngũgĩtĩĩa Ngai mwega wa igũrũ naheshimu Mungu wa mbingu tondũ ũndũ ũcio ndwarĩ hitho-inĩ wa gũthiĩ nake akahurũke maana hiyo tufarijike. Bwana atubariki sana amen. Turadhime mno. Tumpachapie makofi. Tumuhurire ruhi. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ninatoa birabu kwa Bishop Kimani. Ndiraruta birabu kwa Bishop Kimani. Wao walikuwa na Eunice. Uria mai na Eunice. I can't understand. Ndiraelewa. Impact. Undu ucio ukuhutitie. Mimi wakati nisikia Eunice ameenda. Ria ndaigua Eunice ni athie. Aliyenipigia simu aliniambia ako ICU. Uria huri thimu ajire AICU. Na
mimi nikajua Eunice ni dada wa imani. na ngimenya Eunice ni dada ya wĩtĩkio. Dada ni dada wa imani. Dada ni dada wa wĩtĩkio. Na pamoja na hayo mengine shujaa. Na macio mangĩ njamba. Ninakumbuka wakati Shosho alikuwa mgonjwa. Ndirarikana Shosho ari mũrwaru. Na tulikuwa na maombi huko. Na twarĩ na mahoya gũkũ. Na alikuwa na shida ya mgongo. Na arĩ na thĩna wa mũgongo. Dada alikuja. Dada ũyũ agĩũka. Situation. Akĩnjĩra Shosho ahana. Na alikaniambia anafanywa operation. Na akĩnjĩra nĩ operation yarorete gwĩkwo. Hapana, mtu wa miaka 80 operation. Kimwĩra mũndũ wa miaka 80 ndagĩrĩirwo gwĩkwo operation. So tukaomba, nakumbuka akiinua mkono akiniambia pastor nimeamini. Ndĩrona akĩoya guoko anjĩra pastor nĩ ndetĩkia. Tuliomba kwa katika hii branch yake. Tũhire branch ĩno othe wanathomaga. Shosho akiwa Nakuru. Nake Shosho na Ikuru akĩhona. Tumchapie Bwana. Tũhũrie Mwathani rũhĩ. Tulienda Nakuru kumuona. Twathire na Ikuru kũmuona. Tukaweka gari mafuta. Tukĩra gari maguta na mũthuri wa kanitha. Baadaye huyu dada. Thutha ũcio dada ũyũ ana shida ya jino. Akĩgĩa na thĩna wa igego. Na akafura sana. Na akĩimba mũno. Akaja akaniambia nimefura jino. Agĩũka akĩnjĩra nĩ nyumbĩte igego. Tukiwa kwa ushirika tukaomba. Twĩgwatanĩro tũkĩhoya. Akasema ameamini. Akiuga nĩ ndetĩkia. Na alipona hiyo. Na akĩhona. Atukuzwe Bwana. Agocwo Mwathani. Kwa hivyo kuna watu wametajwa hapa that we may recognize. Kũrĩ andũ mandĩkwo haha tũma-recognize. Nakuru Elders Council, just somebody to say hi. Andũ ana Ikuru athuri a kanitha na Ikuru. Mkisukuma wakati sisi tuko nyumbani. Ithuĩ twĩ mũciĩ mwaikararĩ. Tukitoka hapa saa hiyo. Twoima gũkũ ithuĩ tũrainũka haha ithuĩ. So Nakuru Elders Council. Athuri ana Ikuru. Through Bishop Bethel. Kwa Bishop Bethel. Yeah. Ape Mike aseme hi. Ni agaithanie o ciugo kugeithania tu. Yes, just few. Then afuatiwe na the friend of Bishop Bethel from USA, Bishop Sugar. Bishop Sugar. Just. Yeah. Let's recognize their presence. Leke tu recognize mekuo. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani arogocwo. Naitwa Bishop Hira Mjenga. To Bishop Hira Mjenga. Na kama vile imesemekana, I'm a member of the Council of Elders in Nakuru County. Nakuru County. Na tuko pamoja na huyu Askofu Bethel. Na tuna Askofu Bethel. Na tunashukuru na kwa sababu tunaamini ya kwamba Mungu alitupatia wakati ule alitupatia na mama na kweli ameacha kazi nzuri. Nituracokia ngatho ni undu wa ire twa na maito na rutethera mwega. Mungu awabariki sana. Ya murathime muno kwa sababu ya time. Ni undu wa mahinda. Because of time. Ni undu wa ihinda. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ni majina yangu naitwa Bishop Samuel. Bishop Samuel. Shugakana Shihuri. Shugakana Shihuri. Na mimi naishi Seattle, Washington. Seattle, Washington. Na Bishop Bethel tunahubiri pamoja na yeye. Na Bishop Bethel tuhujigia nake. Lakini wakubwa wangu wote wako hapa na. No anene akothe meguku. To God be the glory. Ugocicokere Ngai. Amen. Tumuhurie ruhi. Nakuru Pastors Forum, Pastor Alex Sherman. Nakuru Pastors Forum, Chairman. We are doing this in as a part of mourning with the family. Tureko ni undu wa gucaka hamwe na family. Leo family gia dodo no tukaigwa, we want to mourn with you. Family ikiotaka jambo lazima tu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Our God is good. Ngai witu ni mwega. Tujibu tuko wakati wa neno. Our God is good. All the time. And all the times. God is good. Mimi nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Asante sana Reverend. Ni wega Reverend. Sisi tuko hapa kwa sababu tunashiriki pamoja na Bishop Bethel. Tuko hapa na Bishop Bethel. Nitaomba tu Reverend aniruhusu watu wangu watu wasimame tu mahali wako, hawataongea. Kwa marogame tu moe guoko. Hata Bishop Macharia na ni wetu. Tulikuwa na mkutano on Monday, so we are part of you also. Amen. So tusimame vizuri, acha uoga. Usikuwe na uoga. Rogama tu. Unajua ikifika wakati wa neno ni wakati wa neno. Ndio akiugo ni akiugo. Mimi kama ningepatiwa nafasi kubwa zaidi kuliko hii, ningetangazia hii family vile Musa alitangazia kabila ya Ruben. Situangabie kwamba waishi. Tuge mature. Waishi. Mature. Na kifo kimeisha. Mature kikunege katika jina la Yesu. Asante sana Reverend. Mungu akubariki. We have Apostle Meshach Masharia. Apostle Meshach Masharia. Na mama Wangeshi tafadhali. Hapo wapi? Na mama Wangeshi. Our retired deputy bishop's wife. Okatu Our retired bishop's wife, Apostle Masharia. We acknowledge your presence through Bishop Bethel. Kwa Bishop Bethel turamea wekuo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Jina yangu na Meshach Masharia Mwangi. Tuko Meshach Masharia Mwangi. Tulikutana na Bishop Bethel. Tushemana na Bishop Bethel. United Kingdom. Kingdom. Inaitwaje? United Kingdom. Oh.
So I'm a father to these men. Kwa hivyo ni mshiari wake. Naye mama tunasoma na yeye Nakuru. Na kema tuthomete nake Nakuru. So nashukuru sana kuwa hapa. Ndiracokia ngatho gukorwo haha. And to mourn with the family. Na gucaka hamwe na family. It affect me. Ne hutitie. Thank you so much. Ne wega muno. And may God bless you. Ya morathime muno. Amen. Sisi wa governor tafadhali, have a minute. Dakika imwe, nuthu dakika. Hamjambo nyinyi wote. Muriega inyu wothe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Ndabwitwo Jesu ya Jesu muriega. Na kwa majina yangu naitwa Lilian Kihara. Nitagwa Lilian Kihara. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nihondokete Jesu ni mwathani. Kwetu ni pandi za Nakuru. Witu ni mwena wa Nakuru. Pandi za free area. Mwena wa free area. Huyu mama amelala hapa. Mutumia ukomete haha. Ni rafiki yangu sana. Ni murata wako wa muno. Tulikuwa naye kama wiki 2 zilizopita. Turagena keta wiki igiri thiru. Na kwa watoto na wapatia pole sana. Na ciana ndamwe pole. Amen. Na mbarikiwe. Na Ngai amurathime. Sitaongea mengi. Ndikwaria maundu maingi. Huyo ametumwa na governor tafadhali. Huyo atumetwo ni governor tafadhali nuthu ndagika. Reverend, asante sana. Mwena wa kigogona pande wa madhabahu inyuothe mukite mwathani egocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Mary Mũgwanja. Naitwa Mary Mũgwanja. Ningoragwo ndĩ waziri wa energy, transport and public works. Nimekuja kuomboleza na familia. Nawaambia pole sana. Na tunajua Mungu atawatenda mema. Ombi langu ni kwamba Roho Mtakatifu ajazwe kwa hiyo pengo ili muweze kuendelea. Ukinikubali nitaomba kanisa. Tunajua tumeingia mzimo ya siasa. Ningewauliza, hatutaki kurudi. Ukiona wale watu wote wako hapa ni wale walikuwa post election. Hatutaki kurudi hapo. Ningewauliza kanisa, mtuombee tuwe na uchaguzi mzuri na tukue tuta make the right decisions. Asante sana. Haya. I have friends here just mentioned their names. Dina nataka gweta maletwa mao. Nitawa kapteni gogo. Nitawa kapteni inua mkono. Mwadhani ya washo. Bwana asifiwe. My friend there. My friend. Wanyaga. Bwana asifiwe. Asante. Amen. Nimekugeta matina rehema leo. Hawa wengine hawakuleta majina. Dina mutwe. Huyu mama Peter tukiingia kwa neno. Nyina wafita tugitonya kiugo-ini. Ni ndiko moiga. Hapana. Hii mambo ya kuweka watu hapana. Maundu mago yarudire namo. Sasa hii hapa yote hii dunia hii. Thino yothe. Nani ambaye ameokoka na hajui? No honokete na doi. Uliza mwenzako, unajua kama umeokoka? Utauri mundu niwe kana we muhonoku. Nani ambaye hajaokoka na hajui? No tahonokete na doi. Ate didege kwera. Give your life to Jesus. Honoka. Na ni uwe. So I want to briefly say to about our sister here. Dera kwa donyeshia mole wa ile vitu. Wakati alikuja hapa na post election. Leo kile kuna post election. Mimi sikumjua. Nie dia moi. Sikujua jamii hii. Ndio family ino. Wakati alikuja pale captain. Leo kile kule captain. Na akanipatia hadithi yake. Na kiherugano rwake. Bila ya kwamba yeye alikuwa mke wa mchungaji. Na ule mutumia wa muhujia. From Mumias. Kuma Mumias. Na tukampokea. Na tukimwamukira. Akiwa mjane. Mutumia wa digwa. Na sisi na wazee hao ambao wamesimama. Na ithuhe mwana thuria na maruga na matana rugama. Tulikubaliana ya kwamba tumtuze. Twetekeranirie tumumenyerere. Tulimtuza. Na nituramumenyereire. Kila mwisho wa mwezi. No mwisho wa mwezi. Kutoka kwa account yetu. Kuma kwa account ya kanitha. Kuna kitu kidogo tulikuwa tunampatia. Ni kuri kindu kini turamuheaga. Ili yeye kwake hata yeye akule sabati. Nigetho nake aria mugate. Onogonire mweri. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Tulikaa naye. Twaikarikarite nake. Na tukamweka kwenye uongozi. Na turamutua mutongoria. Ili kwamba tumpe therapy. Nigetha tumuhonie. Baadaye aliniletea watoto wake. Mwisho akirera ciana ciake. Na Joseph akinyapita. Joseph na Peter. Na tukajuana. Na tukimenyana. Na mambo hayo. Na maundu macio. Na nimesema ni shujaa wa imani. Na ndoigane jamba ya witikio. Roast a mother also. Nidate maito. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Alikuwa ananiambia mimi wewe kazi yangu ni kukuombea. Ajiraga wira wakwa ni gukuhoera. Tena alikuwa wa timu ya injili. Nale wa timu ya injili. Ni vile tumeenda kukomboa wakati. Ni hida turahonokia. Tulikuwa tuna timu ya injili hapa. Tuna timu ya kuhujia guku. Tunaenda crusades. Na ni tuthia crusades. Na she is one of them. Na ni umwe wao. Ba tunaenda siku 4-5. Aria tuthia thiko 5. Tunaasha mambo yetu. Na tugatiga maundu maitu. Ni muombezi. Na ni muhoi. Jamii wanajua. Family ni uwe. Peter anajua hiyo. Peter ni uwe uguo. Peter anajua. Tumia Peter ni uwe. Huduma yetu imegusa pia jamii hii.
utungata witu ni hutetie family ino Tumeguzwa sana na kuondoka na kwake. tulihutetie muno ni kuhera gwake. Praise the name of the Lord. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Kufurahia wakati kwa juu ya kifo cha wenye haki. Ngai akenagio ni ikuo kia andu aria So in athingu. heaven hakuna maombolezi. Uguo matu-ini gutire na macakaya. Ithuĩ turacakaya. Because we are opposite of God. Ni to tukorwo twi kinyume kia Ngai. Yeah, we are an image. Twi muhano. In heaven there is celebration. Riu matu-ini ni kurakenwo. Of a hero. Ni undu wa njamba. In the world we are mourning. Na ithuĩ ni gucakaya. But when a sinner dies. No ria mwihia akua. In heaven there is maombolezi. Matu-ini wako na macakaya. Nisome maneno mawili. Reke thome ciugo igĩrĩ. Katika Matatu. Matatu. Nitaunganisha hiyo yote. Ngunyitithania ciothe. Sijui kama nilitaja jina. Ndika nĩ ndoigane Jina, oh yeah. I'm Reverend John Gashohe. Reverend John Gashohe. Yeah, stay with me now because we are moving a marathon. Rĩu tũrathiĩ marathon. Nisome kwenye kitabu cha Petro wa kwanza. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Petro wa mbere 3:15. 3:15. And the Bible says. Kĩrĩkanĩro kĩroiga. The Bible says 3:15. 3:15. This is where we are going. Haha nĩho tũrathiĩ. But in your hearts set apart Christ as Lord. Then we are going to read Matthew. Rĩu ningĩ tũthiĩ Mathayo. Matthew chapter 7. Mathayo 7. Gĩkũyũ kiuga thĩinĩ wa ngoro cianyu. Nasema Kikuyu mioyoni mwenu. Tuagai Kristo mwathani. Fanyeni Kristo Bwana. Mukimwikagirira. Mkimuinua. Na haha leo Yesu alite Petro akamwira ũũ. Na Yesu alimfunza Petro akamwambia. Matthew 7:21. Mathayo 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, aikinemaka cheta muthenya ucio. Wengi wataniita Bwana Bwana siku hiyo. Petro asema tufanye Bwana mioyoni mwetu. Na wengine Yesu anasema wengi watamuita. Nataka kunena kufanya Bwana Yesu Bwana maishani rohoni mwako. Na kiugo kĩa ũmũthĩ nimalizie katika kitabu cha Waebrania 2. Thĩinĩ wa Waebrania 2. Chapter 2 tuongee kidogo. Waebrania 2 tuikũrũke hanini. Now in verses 10. 10. In bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through suffering. Verse 11. Both the one who makes men holy. Now, osio otuaga andu atheru. Afanyaye watu kuwa watakatifu. And those who are made holy. Na wale ufanya watakatifu of the same family. Ni wa jamii moja. So Jesus is not ashamed to call them brothers. Kwa hivyo Yesu haibiki kuitwa ndugu yao. Jina la Bwana lisifiwe. Ritwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Sasa hapa rĩu haha I want to say something like this. Ndenda kuwa undu hana ũũ. Tugaga na maundu mothe Ngai nĩ mahotekaga nĩ ũndũ wao. Tunasema mambo yote yanaonekana kwa Mungu. Sio tunasema. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. No nĩ kwenda kuga ũmũthĩ. Nataka kusema leo. Ti maundu mothe mahotekaga. Si maundu atahotaga. Sio mote Mungu anaweza. Kuna mambo Mungu hawezi. Ndio ũcio Ngai atangĩhota. Nataka kuleta jambo hilo Mungu hawezi kufanya. Na ametupatia sisi tuweze. Ngai ndangĩhota. Ngai no ahote gutuhe Yesu. Mungu anaweza kutupa Yesu. Ahotaga gutuhonokia. Anaweza kutuokoa. Ahotaga gututheria. Anaweza kututakasa. Na nĩ aratwakĩra itũũra. Hata tunategea jiji. No ndangĩhota gwitua. Yesu ndangĩhota gwitua mwathani wako. Lakini Yesu hawezi kufanya Bwana wangu. Mungu hawezi kujipenda. Ndiposa tulipo tufanya hawezi. Bwana asifiwe. Mwambie Mungu tu Yesu hawezi kujifanya Bwana wako. Haiwezekani. Gutingihoteka ndangihota. Wakati ninamwangalia Petro. Rĩrĩa ndĩrarora Petro. Agithondeka kanitha. Akitengeneza kanisa. Wale wanasoma Biblia. Arĩa mathoma kĩrĩkanĩro. Anasema ya kwamba. Moigaga atĩrĩrĩ. Kitabu cha kwanza cha Petro. Ibuku rĩa mbere rĩa Petro. Alikuwa analenga yale shida ambayo ilikuwa inasumbua kanisa. Orotaga thĩna wa thumbũra kanitha thĩinĩ. Alilenga shida ambazo zilisumbua roho zao. Orotaga thĩna wa ngoro wa andũ acio. Kanisa watu wasiwe na shida mioyoni. Na nĩgetha andũ matigakorwo na thĩna kanitha. Na tatue shida za mioyoni. Na
na thondeke mathina ma ngoro. Maana siku hizi tuna watu wako kanisani na wana shida kubwa. Twina andu mekanaine na mena mathina. Praise the name of the Lord. Ritwa ria Ngai rirogoco. Do anything. No meke undu wothe. As long as they will say Jesus is Lord. No meke undu tiga tuge Jesu ni mwathani. Apostle Peter. Ugo Petro mutumwo. Ambaye alifanywa mwamba. Ule watuirwo ihiga. Yesu akasema juu ya mwamba huu. Jesu akiwa iguru ria kanitha ihiga riri. Ningwaka kanitha wakwa. Aliambia wateule. Arera andu atheru. Thiini wa ngoro cianyu. Takazeni Kristo. Muthiri mwathani. Biblia Kikuyu inasema. Kirekanio kiugaga. Kristo mwathani. Fanyeni Kristo Bwana mkimuinua. Now let's zero in. Leke turore hau. Let us focus now. Leke turore uhoro ucio. Mutiwa Yesu mwathani. Ufanya Yesu Bwana. Ni sisi ambao tumeokoka. Ni vitu honokete. Sio wale ambao hawajaokoka. Kila matahonokete. Sisi tumeokoka. Ni vitu honokete. Tumeona mema yake. Tuonete mawega make. Tunaona tumaini. Ni twina kiregerero. Tunaona tumeteganishwa na jehanamu. Ni tunamonetio na jehanamu. Tunaona vile alikufa msalaba. Ni tuona yakure mutharabaini. And we submit to him. Leo tukamwetekera tukamwejeria. Leo twaria Ngai rirogoco. Ni tukanyiha wega-ini wake. Now we present ourselves to him. Na ithuĩ tukeneana kuri we. We yield ourselves to him. Na tukeneana kuri we. And then we devote ourselves to him. Na tukeneana bio kuri we. Fanya Bwana ni kusema Bwana ongea nami. Kumutua mwathani kuwa mwathani aria nani. Gania. Bwana niongoze. Mwathani ndongoria. Bwana nijibu. Mwathani njokeria mahoya. Ponya ndani yangu. Ngohonia ngoro yakwa. Pia ile nitafanya. Njira ria ukwenda njike ni ngwika. Ni tondu we niwe mwathani. Nilikuwa namwangalia Petro. Riria ndaroga Petro. Kaona ya kwamba. Kiona atiriri. Kama alikuwa anakumbuka hiyo Mathayo ni tondu tarikana Mathayo. Kanisa sasa. Na kirwa kanitha riu. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Kumbuka maneno ya Yesu. Akirikana maishigo cia Yesu. Sio wote wanitao Bwana Bwana wataingia. Arogocwo Jehova. Lakini ni wale watendao mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni. Sarivia Bwana, sio wote wametenda Bwana wataingia. Sio wote. Mere tiothe. Magweta Yesu bakaingira. Ate bakaingira. Wesi sta Yesu na mzaha. Yesu alipomanoka moto. Ukitaja Yesu akiwa Bwana kuna waka moto. Hakuna mzaha. Hakuna pupumba. Hapana. Arogocwo Jehova. Kama mfanya Yesu Bwana utaondoa mzaha. Bwana asifiwe. Unaweza kumtaja na uzuiwi. Ndokugirio ne modo. Ndokugirio kweta Yesu. Wewe kwete. Ndokugirio kuthoma kirekaniro. Thoma kirekaniro. Utasuiliwa kundana na. Ndokugirio kulia na thiomi. Alia na thiomi. Hakuna kitu utazuiliwa. Lakini siku utasimama. Useme nimesimama. Na nimefanya Yesu Bwana. Kuna ujinga utaondoka. Niguo kuna ushika utaondoka. Kuna mzaha utaondoka. Bwana asifiwe. Ili watu wa Mungu tusimchaijishe Yesu. Ritwa ria Ngai rirogoco. Mwambie mtu huwezi kumfanya Bwana alafu ulete mzaha. Huwezi kumfanya Yesu Bwana uwe na mzaha. Hakuna mzaha. Lazima uchiwe Baba Yesu. Awe mjeruma na jara kile Bwana. Unale jana awe Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Arogocwo Jehova. Mama tumi oyo. Yafute Yesu. Mwathani. Arogocwo Jehova. Ruciaro yanene muno rwado ihinda riri. Arogocwo Mwathani. Ni watu wanamuita Bwana lakini anamfanya Bwana. Motire mtu umefanya Bwana ama ni unamuita tu? Weha. Weha leo. Uko wapi? Weha. Weha. We celebrate you, but where are you? Netunaokenera no weha. Is heaven celebrating? Igoro niraokenera. Bwana asifiwe. Reverend. Tukutwe serep. Tukufanye serep. Na hapo tukuserep. Na biguni. Mwoze mtu kule biguni. Kwa Mungu inaenda na. Ego kunora kenero ikuria kwa Ngai. Amen. Osio no tutuaga athiku. Huyo ndiye anatufanya wenye haki. Waibrania imesema. Ibrania roiga. The one who was made perfect to redeem us. Waturo mwageni wao tuhono kutukora. Was perfected through suffering. Aturo mwageni na ndu akunyarirwo. Arogocwo Jehova. He became the author of our salvation. Nagituika mwambiri yo honokio witu. In the Bible. Kirekaniro-ini. I have seen Jesus mentioned as an author 3 times. Ndona Yesu atwitwo mwambiriria maita matatu. Wa mbere. Acts chapter 3:15. Acts atuboitha 15. He is called the author
of life. Niwe mwambĩrĩria wa muoyo. Number 2. Na bwakere. Where we have read. Harĩa twathoma. He is the author of our salvation. Niwe kĩhumo kĩhonokio witũ. Number 3. Ya gatatũ. Hebrews 12. Hebrew 12. From verse 3. Kuma ithatũ. From verse 2 and 3. Igĩrĩ na ithatũ. He is called the author and the perfecter of our faith. Niwe mwambĩrĩria wa ũhonokio witũ na nĩwe ũkinyagĩria. Hallelujah. Ask your neighbor, is he an author in yourself? Mũria wende mwakĩambĩrĩria. The result of Jesus. Nĩtũrona maciaro ma Jesu twakĩambĩrĩria. Ũraigua kĩrĩa tũrona kĩ? Tunaona nini? Tũraigua kĩrĩa tũrona kĩ? Atukuzwe Jehova. Agocwo Jehova. Asifiwe Bwana. Daudi alikia kutuka. Daudi akimtumikia Bwana. Purpose of God. Mlengo la Mungu. His generation. Katika kizazi chake. Akalala. Daudi atuka ile kendo keke. Daudi akutubia kingine. Kwenda kwa Gai. Kwa mapenzi ya Mungu. Asifiwe Bwana. Huyo ndio tufanya watakatifu. Na sisi tumfanye Bwana. Na hivyo ndio tuputwe mwadhani. Asifiwe Bwana. Huyo ndio tufanya watakatifu. Yaleta na hivyo tuputwe mwadhani. Arogosho Jehova. Hata ukisoma hiyo Petro. Olokima Petro huyo. Hiyo first Peter chapter 1. Petro wapera mahuwe mwe. From verse 17. Kuma 17. Petro alikuwa na hii jambo sana. Petro inodo muno. Alikuwa amewaambia. Ameletea tere. Kama mnamlilia Bwana. Mkimfanya baba yenu. Ambaye hachungali watu kwa uso. Na atakalipa mtu kazi anaofanya. Arogosho Jehova. Wokovu wa siku hizi wa jameni, wokovu wa siku hizi. Jameni, honokio wa leo. Jameni. Jamani, wokovu wa siku hizi. Moria jameni, wokovu wa siku hizi. Jameni, kiroho ya siku hizi. Jameni, kiroho. Tunataka mashiaro. Tureda tu. Mungu anahitaji watu. Kayareda tu. Wao wanataja Yesu. Ale magwe ta Yesu. Mungu tuwete mwadhani. Tutasikia watu wakisema. Nikimaliza. Nafikiri nitazidi hapa. Ainuliwe Bwana. Salimia mtu hapa ni moto. Pia hapa ni mimani na ni moto. Wako na ile maina wale kuheaga, ni kuheaga. Ni kuhakanaga. Amen. Inakuwa miujiza. Kwa kana mmeshiama huko. Thank you Mary Kihara. Ndio Mary Kihara Agosho Jehova. Hawa alikuwa anakuja hapa. Ade boka huko jiji liko huko. Ainuliwe Bwana. Agosho Jehova. Atukuzwe Jehova. Agosho mwadhani. Akasema. Akemera. Ndio waigwatu. Ujasikia watu. Wakiruta oiga. Wanashuhudia. Makaugate. Wanasema. Nienda ndiradi. Mimi ninaenda. Kimuita. Nikimuita Bwana. Mwire asia kumuita Mathayo 7. Mwambie wako kumuita wako Mathayo 7. Na wako mtu wa mwadha. Na wako mfanya Bwana. Me Petro abere idatu. Wako Petro 3:15. Asio mamutu wa mwadha. Hao wamefanya Bwana. It doesn't matter the title. Butiari gata title na ndio nayo. Inuliwe Bwana. Mwadha ndiye agosho. Siku hizi kuna shida. Odi wana tuenda tena. Madokta. Nini? Titles. Na mimi nimesema. Na ndiye tugete aterere. Huyu Yesu ambaye tunamhubiri. Yesu tohujagia. Aliacha jina moja. Atigirere tware mwe. Na ya pili. Na ya kere. Na ya tatu. Na ya gatatu. Ni ya kusema alitoka wapi? Nikuwa imeteko. When you mention Jesus. Ndio uragweta Yesu. Omwe. Miracles happen. Sema igekeka. Ucio ni tware mwe. Mtu ambaye anajua kile ako nacho. Uliomete. Toina kio drava taraito. Mwambie ukimwambia wewe beba ni hutaiti hiyo taito na mambo makubwa ya kushtua. Roho sio Jehova. Niliona hangu imefika 10. Tangu nilipookoka. Nikiokoka. Nilianza na ndugu nipoka ndugu yatu. Bwana asifiwe. Nikaitwa ndugu yetu pastor. Nikaitwa pastor. Nikaitwa assistant pastor. Nikaitwa assistant nyingine. Hapo nikapanda. Na haha nikaitwa mundu wa Ngai. Hapo nikaitwa mtu wa Mungu. Ni wokovu. Mwambie ni wokovu, ni wokovu. Nikaitwa mtu wa Mungu. Kuna mtu anasalimia mtu wa Mungu. Agosho Jehova. Lakini wakaniita reverend. Lakini wakaita reverend. Lakini wakamuita mtumishi, kuhani. Na wengine wanaita bishop. Hiyo yote. Mashu mothe. Ni kama sifika bishop. Hapana. Tutakuita hivyo. When you know what you have. Ndio wamenya wena ke. You don't need all those manna. Tunapata manake mashu mothe. Agosho Jehova. Inua tunapata Yesu. Viena Yesu. Viena mwaki. Viena mraka. Viena shama. Viena injili. Agosho Jehova. Viena roho.
Mzaha kado. Era mundu mzaha kado. Itherũ kado. Agocwo Jehova. Uyu kometa haha. Atongoria atumia kuhinga thikũ 40. Huwezi funga 40. Unafunga 40 maneno yanapungua. Ukiomba sana maneno yanapungua. Una hizo nguvu nyingi ya kunena mambo mengi. Roho imetengenezwa. Imevuta Mungu. Sita hapa. Watu ni wawili. Sisi tumefanywa watakatifu. Ivyo ni tutuetu atheru. Tumefanywa wenye haki. Ni tutuetu athingu. Tumefanywa wana wa Mungu. Tutuetu ciana cia Ngai. Tumefanywa wa ufalme wa mbinguni. Tutuetu thamaki wa Ngai. Ambaye ametufanya. Ucio tutuete oguo. Na akatuinua juu. Na agitwambararia oguo. Tunamfanya nini? Ivyo tumutuete ke. Unamfanya nini? Ha ni mchezo tu. Tiga itherũ. That is why the church of this church. Oguo ni kanitha wa matukũ maya. That's a problem. Wina thĩna. Wina thĩna. Haina uwezo. Tũrĩ na ũhoti. Tũrĩ na hinya. Ndũrathiĩ na hinya. One day I was in Narok. Rĩmwe ndathire Naroko. And I was invited for a district something. Ndetĩtwo mũcemanio wa district. And they called me again. Na makĩnjĩta rĩngĩ. Speak about the Holy Spirit. Ũhoro wa kwaria Roho Mũtheru. And as I was speaking. Na rĩrĩa ndahunjagia. About the Holy Spirit. Ũhoro wa Roho Mũtheru. You know, I am also, there is Pentecostal in Nikuri utani wa kiroho. Kuna udini wa kiroho. Ati sababu ninaenda kwa lugha, kuna udini wa kiroho. Mimi nilikuwa na udini. Wakuja kama siku ya Pentecostal. Roho Mtakatifu adanasi. Kama siku ya Pentecostal. Wakati kwa nena hiyo. Roho Mungu akafungua mbingu. Na akaninenea. Roho akigogona. Akejera. Unachokia thutha. Miaka 2000 na kuu. Maguta macio mari matumwo hindi iyo. Tena maguta mero mairo cia Roho. Amen. Agocwo Jehova. Mwathani agocwo. Njera goguo. Tena ihakaria mwanya. Tena ihakaria mwanya. Sasa hata kivuli yako ikifufua mtu. Ona kiruga kigerio kia mundu ri. Atukuzwe Bwana. Ogocwo Mwathani. Nikoishi mkero lukia mundu kigerio kiatu. Kivuli cha mtu kivua siku za leo. Mutikwaria. Hamtanena. Sasa Bwana anasema naweza shukua huyo. Mwathani yakuga no joyo huyo. Nimuulize mafuta niliyekupa. Maguta mre waide wekete atia. Kule roriodo kivuli yangu ilifufua mtu. Mwere kule roriodo kirune kiario kiria mundu. Atatokea hapa kwambie shut up. Na kefeto lako limera kila. Watu ilikuwa ni nyakati zetu. Amwere keruko lio kiare. Where is the anointing of your Moria ihakaria matuko mayareha. Of your time. Ihikoria matuko mayareha. Shama matuko masheha. In the name of Jesus. Ndio ya Yesu. I was told to stop death family. I am going to do it. Negwe kwa ujerirwo. Leto ine ya Yesu. You know what happens? Niwe kuhana gate. Comes down. Leria Ngai ikoroka. Even things that have no life. Ona maundu maria matari muone maiguaga. Hata mawe yanasikia. Nasema jiwe hili liwe mshuhuda na limesikia. Mwambia unasema mawe kama yanasikia. Roho ya kifo hapa. Yotothie fio. Letwa ine ya Yesu Kristo wa Nazarethi. Agocwo Jehova. Yesu aigire. Okira na muoroto. Nikurekere arekia. Akiwa muoroto wake wagoka. Jokia nigetha mugie na muoyo. Na kuya na guo muno. Agocwo Jehova. Ndĩrenda gũtangatha muoyo gũkũ. Famĩrĩ no vaya karite. Toiga muoyo. Famĩrĩ ĩno rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Na twatangatha gũtirĩ gĩkuũ kuoneka. Famĩrĩ ĩno rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Na mũthiaga na mũgacoka. Na mũthiĩ na thayũ na mũhurũke na thayũ. Rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Nĩ tondũ ũmũthĩ nĩ twagweta rĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi. Agocwo Jehova. Ucio nĩ matũkũgweta. Jehova famĩrĩ ũke haha. Ndungata cia Ngai ciũke haha. Rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Nĩ tũrarũgamia gĩkuũ rĩu. Kwarĩ na ũhoro kũrĩa Kaga. Every child who was born died. Mwana aciarwo agakua. So I buried the last child. Kĩthika mwana wa mũico. Then I called the family. Kisha ngĩta family. The husband and the wife. Mũthuri na mũtumia. I stopped death in that family. Kĩrũgamia gĩkuũ family-inĩ ĩyo. And it stopped. Na gĩkĩrũgama. From that time.
kuma hendeo wana walizaliwa wameona aria maciarirwo ni makurire agocwo Jehova toyaguo kauge ngaitake tugana na ngoma mwasema Mungu hawezi kutugawanya na shetani ngaitake kwa te portion imwe yako ni yake Mungu hawezi kwa portion moja ni ya Mungu na nyingine ya shetani utingehoteka tusimame tuseme hapa Mungu utugesha hata sio familia hii mtu ananisikia kifo iliyo kwa imepangwa hata kama ni ya magonjwa hata kama ya barabara tumekanso tumedeclare Yesu akiwa Bwana nimefanya Yesu Bwana ndani yangu nende mtuite mwadhani tiradhanga na maondaji jiri neto inerea Yesu turenda dugadashia gaishoke huyu mama tulienda kumwangalia Moronyo nisimwalilie ndo alikuwa nipigia sana tuliomba jioni moja akapona huyu mama wakati usikia ametupa ni maombi huyu na si wa kwanza tunaomba hapa watu wanapoomba basa Bwana wa kanisa ainuliwe Bwana kanisa la Yesu tuinuke nasema kanisa la Yesu ya Kenya watumishi wa Yesu wale maodo majeso meka maodo majeso mesi maodo majeso maomba hayo maodo majeso tuendelea Yesu na kanisa liogodhie amen tulikuwa nasema sharia nasema masharia na mambo yako umeona endede hata mimi ni muibaji na sitaiba kalite piga ibo wangu ule wimbo ulibe ili kutumia wewe upige ama ucheze watumishi wa Mungu John hakuna kufanya hiyo kazi hivyo na yule mzee apone haraka huyu mtumishi wa Bwana amukire kuona na ihenya na mwabo pia mbinguni hakuna maombolezo ili Yesu abebe ule uchungu Isaya 53 mstari wa 3 na 4 inasema kweli uchungu wetu na huzuni yetu alibeba Mungu akuwa uchungu huu Yesu akubebe huzuni hii na ikienda imeondoka nekeima sasa najua umelia msilie tena wacha huduma ya Yesu iliyegete pamoja na kutuokoa na kututania mengine anatubebea uchungu wetu tumwere moko leto inelea Yesu na wako hapa Bwana wa kanisa familia inalia kwa sababu ya dada watatu tumekataa leo katika jina la Yesu hata sisi tunaomboleza nao ulibeba mpendwa wetu na tutasema hivyo Bwana maana siko wazi mbele zako na sasa wanaomboleza familia ya kina Peter na Joseph na Dani hao wengine wote na Mary na Jane wote hao wameachwa Mungu nawaombea katika jina la Yesu familia ya Karitei tumefuga kifo ndio tunawaambia kuoleu katika jina la Yesu Bible itakuwa na uwezo hapa kikuti uko na hoti kwa ndani ya Yesu netoa hija mwenye wageko roho othe nerafa gaga oro wageko na mathiko rosho netoa woha na dugata cia kuleu na family toro wa manao netodo wa wendo leto inele ya Yesu mwana unatenda makubwa na maana ukijua na uzima na hii nyumba inayotukiri lazima kuwe na uzima leto inele ya Yesu moyo dhina mbele leto inele ya Yesu niwe Bwana wetu maana wewe ni Bwana na Mungu mwema wewe unatufanya wenye haki unatufanya watakatifu unatufanya wana wafalme tumetokea na sisi tukufanye Bwana na tukutilie maanani na utatugawanya mpango itawanywa na mdudu na Mungu mzima na uhai tunako linuriwe ni dara dimekubara kuona kushoka leto inele ya Yesu dara ya ugima wa mwele leto inele ya Yesu dataga na leo meri mothe ni odo ametodea Yesu methie leo
Letwa ine ya Yesu. Neivia muthenya wa mothe. Letwa ine ya Yesu. Asante Bwana, tunaombea baraka. Tumeosea na Isaya 53 mstari wa 4. Maandiko yanasema bila shaka mchungu wetu ulibeba, bila shaka hakuna mchezo. Hata huzuni yetu umebeba, hakuna shaka. Iwe hivyo, bila shaka umebeba uchungu huu, bila shaka umebeba chozi haya. Hata ukienda kwa Yesu mjibu mwana wa nguvu katika jina la Yesu, bila shaka umebeba huzuni. Osho Jehova no osho mwadhani. Leto ine ya Yesu netwahoya ona twetekia. Dead apostle kuja uombe. Do you mind if I speak in English? Father, in Jesus' name, we stand before you. We bow down to honor you. We lift your name on high. There's no God besides you. There's no God before you. You remain God, and that's it. And you shall remain. You are the Lord over this family. You are the Lord over our lives. We bow before you, God, and declare you are Lord of our very lives. Be exalted, God. Be exalted, O God. Be the only God. You are the only one we shall worship. We will never worship other gods. We bow our knees. We prostrate before you. We prostrate before you. For we know you are God. But we are men made of the clay. We come at your feet. We come to your feet and we say, Father, be exalted. Now we establish your authority. We bring your authority and your rulership over this house and over every man and every woman who is listening to this voice. Wherever we are going, wherever we will be going, whatever we'll be doing, be the Lord of our lives. Be the Lord of our lives. Be the Lord of this nation. My Father, I lift you up. At this season, my Father. At this season, my Father. Be the Lord of Kenya. Be the Lord of Kenya. Let every man, let every woman bow before you. Father, we lift all the leaders and Father God, those who are vying for the position of leadership. We stand before God of this Father God, better Lord, and the ruler of this nation. We say in Jesus' name, every work of the devil targeted to this nation, we silence all the schemes of Satan and of the wicked men. We say they come to naught. They will never work. Only the name of the Lord shall be glorified. We don't want to hear what men say. We don't want to hear what the devil say. Oh, what we are standing today with the understanding of men of God and women of God tonight. We say, and we are standing here before God. We say, Father God, we have not worked in vain. We have not labored in your vineyard in vain. Let the voice of God be heard from the church. Let the church be consulted. Let the church be consulted by the rulers of this land. Father, every other authority which is exalting itself against the knowledge of God, we bring it to naught. With all these men and women of God tonight, let us go to the records in the heaven and the earth. We declared Kenya is the territory
our God. You will, Kenya, you shall submit. You shall submit to the authority of God. And Father, now, take charge. Take charge. Take charge. Not only in this ground, even in our homes, even in your church. I stand with your man, servant of God, who has said there has to be a shifting now. There has to be a shifting the house of God. There shall be a shifting now. That the church shall stand their ground. That the leaders of the nations shall come to church to consult with the voice of God. I bless you, Lord. Hallelujah. It is the time for the church, and I agree with your servants in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Now we are going to take procession to kule kwa tukura kuria irimaine na familia tafadhali tukumutogoria na ndugata cia Ngai. I saw almost all the deacons. Nenyonete mashamasi ya kwera ko chachi yothe mashamasi ya moke te aroko chachi no moke I'm informed ya kwamba ndirerwa tiriri jamii walihitaji tuwe na sadaka. family ni rahawete tugie na muhothi kwaya ni uke haha kwaya no kwaya mwesi odo kwaya na ingine iwekwe hapa tukale the hanini Nanse Masharia oka Nanse Masharia kwa inero bo tukiruta muhothi Nanse Masharia onioka kwaya najua kwaya musharie handu ha gwikira sadaka tafadhali mashini ziko sawa no muone haya tupewe siondo huku tupewe siondo kana shondo ama kitu cha kuweka sadaka hata imeza maroka na shuka hata shuka unaweza enda hapo walio kwa hemani kwanza watatoa yote hakuchomeka na jua ndiye taanza alete sadaka yake shoka muko akurute sadaka yako kidogo DJ ne todo kwina ndume online na no mende kurugama na ithui na gwenda kuria John Ngoge sijui yako wapi. John ndiye treasurer wa nyumba, tutapeana namba yake, just come and give us his number. Nitauliza wale wako pale, mnaweza pin namba ya John Ngoge 0706 888 799. Yeah, unaweza kupini hiyo kupale kwa live 0706 in case unahitaji kutuma na M-Pesa 0706 888 Peter imefika. Haya 0706 888799. Nirudie tena 0706 888799. Italeta John Kimani. Thank you so much, Pastor. Okay. Simameni zote tulete toe. Lakini sema sharia keinage. Toka maitore. Hallelujah, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Nancy Masharia, nataka kuimba wimbo unaosema mukinyaneria wa matuko na tuwekewe.
kwamba anasema ya kwamba inakuja. Amen. Bwana asifiwe. Tukiendelea kuleta tafadhali. Aliye na kitu ya kuzunguka huko kwenye watu wale wa kutoa dhiruka na wale adumadina mbere kuruta wewe na kitu ya kuwa waruse roka yugo. Haya, ameweka hiyo na hiyo nitaimba. Makofi kwa Yesu. Hatuko ine matele mudaraba wali wadwenya muduwe agerie abawo mudaraba ne matuko ine matele mudaraba wali wadwenya muduwe agerie abawo mudaraba ne na bisiri abawo maigana wamodanya modanya namodanya jeruterai nanyara kuri gwamuramua nabisiri abawo maigana wamodanya modanya namodanya jeruterai nanyara kuri gwamuramua wesiri abawo maigana Jerusalem
mai ndungata cia Ngai ya hunjia wakirishi nao mashemasi wa DJ Kama kuna watu wa jamii aiko kuri andu a family wanasikia lazima wataguza jeneza, ni maraigua no mekwenda kuhutia ithanduku ni moke tume ihinda ria mbere. watu wa jamii kama kuna wanasikia tutabeba mpenzi wetu, andu a nyumba aria marenda kuigua to maire kuhutia mwiri tutawasaidia. ongoro ti uguo nditukumuteithia. Kuna watu wa jamii aiko kuri andu a family ukai ni moka wega ni guka ni maiguika ni mora ni marenda guka muraigua ni mukwenda kuhutia ithanduku. Masi oyai na mukioya ni tuguthoma riandiko riri. Jesu akimwira ni ni kuriuka kuu na muoyo uria wihokete nie onakua no agatura muoyo. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya neno hili. Ni tugucokeria Ngai ngatho ni rwa kiugo kiu githii na mbere gutumiriria rĩtwa-inĩ rĩa Jesu ni twahoya. Mashemasi na aruti a wĩra Neko hawa wanasaidia hapa wako tayari, nimeharĩrĩirie you can start your coming. anjĩrĩria igũka rĩu. Nekore bũrũri mwega ma na tũngĩtĩkia twona amugai nĩatũire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesu tũgacemania kuo igũrũ kwa Jesu tũgacemania ene tũgathage ithe witũ tũmũcokage mũhera mateithĩrĩrio kaĩ ũguo mũteithĩrĩrio gĩathime kũmateithĩrĩria mateithĩrĩrio igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania igũrũ kwa Jesu nĩtũgacemania. Ndikariganĩrwo family Mmefanya kazi kubwa sana. nĩ mũrutĩte wĩra mũnene mũno. Watu wa county, andũ a county, watu wote, andũ othe, mpaka governor wa kule na kule, nginya governor wa Naikuru, mpaka message zote, nginya message ciothe wapokea nyote na shukrani. nĩ twamũkĩrĩte na ngatho. Mungu awabariki sana. Ngai aromũrathima Katika jina la Yesu. rĩtwa-inĩ rĩa Jesu hamwe na kanitha na uwezo wetu no hoti witũ. Mungu atubariki sana. Ngai atũrathime ithuothe. Neno
Neno la kuteremsha mwili. Kiugo ikurukia mwili. Ni katika kitabu cha Yohana 5. Ni dhini wa Yohana 5. Acha nikinyang'anya hii. Yangu inakata ni hawa network. Yohana 5:28 inasema msisabie neno hiyo, maneno hayo. That is John 5:28. Kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Hapa Yesu anatoa supremacy yake. Saa Yesu ni aronia uhoti unene wake. Anasema hata kama hutamsikia saa hii, aroiga na wako muigwa leo, utamsikia baada ya mauti. Leo kama muigwa thutha wa gikuo, baada ya kufa, thutha wa gukua, wote tutamsikia. Wote nitoka muigwa. Waliomsikia hapa wakafanya mapenzi yake. Alama igura makenda kaenda. Kwa mugambo ucio tuteremshe mwili na waibaji wewe na ini mathi na mbere. Tufungue njia ni pande ile. Yesu ne mogate. Tufungue njia hapa. Akananya oigo yako na itimore yako ne madeko mamwathani. Na mudoge hiyo ya tukitu. Hamwe ndio siako aro doinenega. Okay waibaji. Na tuetherwa metena haha nigetha tumark tutafutiwe vijiti vinne ama miti nne. Neno la mwisho kwetu sisi, kiugo kia mwisho kule ithuĩ. Biblia inasema katika Wathesalonike wa kwanza, kiugo Wathesalonike wa mbere 5 na 9 na 10 9 na 10. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye, kwamba tuakesha au kwamba tuarara. Yesu aturanagia na ithuĩ. Yesu anakuwa pamoja nasi. Tuiguĩte ka tukomete. Tumekesha ama tumelala kaburini. That is the supremacy of Christ. He is the author of life. Niwe kihumo kia moyo. Kwa hivyo atakaa na huyu mama. Agũikara na mũtumia ũyũ. Sisi tumebaki. Na ithuĩ twatigara. Atakaa pamoja nasi. Agũikara hamwe na ithuĩ. Na siku ya mwisho. Na mũthenya wa mũthia. Alisema ni amri ya Baba. Oiga nĩ watho wa ithe witũ. Atawafufua wote. Nĩ akariũkia othe. Waliomwamini. Arĩa mamwĩtĩkĩte. Waingie kwenye uzima wa milele. Na hiyo injili inatosha. Aliye na masikio ya kusikia. The possession of the revival of the church. Because revival has come. We are not asking for revival. After COVID, revival has come. Praise the name of the Lord. A new anointing and a new dispensation is in operation in the spiritual realm. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo sisi tuendelea na kazi na Eunice. Maana baba aliona ni vema mchukue apumzike hapa, tumpumzishe tukigoja siku yetu, kama ni kuondoka ama ni tarumbeta kupulizwa. Naomba tupewe mchanga sisi pamoja na
na jamii hamwe ithuĩ hamwe na family waliotiliwa mafuta hayo arĩa maitĩirio maguta macio tupewe mchanga nengerwo tĩri pamoja na jamii hamwe na family wape. This is in agreement. It is to agree with the family. Hau ni gwĩtĩkania na family ya kwamba yule ambaye tunamzika ati ũrĩa tũrathika familia wamejua, wamedhibitisha ameenda. Family nĩ ĩkĩrĩte mũũria atĩ nĩ athiĩte. Na sisi kanisa tumedhibitisha. Na ithuĩ kanitha nĩ twĩtĩkĩrĩte. Kwa hivyo tutafanya na jamii. Ũguo tũgwĩka ũndũ ũcio hamwe na family. Yes. Na tutasoma kitabu cha Danieli. Ibuku rĩa Danieli. Danieli 12. Danieli 12. Na baadaye tuweke mchanga. Na thosho twĩkĩre tĩri. Daniel chapter 12. Danieli 12. That is where we are going. Hau nĩ tũrathiĩ. Tukisoma hayo, we'll say the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Biblia inasema katika Danieli 12. Danieli 12. Verse 2. Tena wengi wa hao wararao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine wapate aibu na kudharauliwa. Jina la Bwana lisifiwe. Wote wararao kwa mavumbi wataamka, wengine watafufukia kwenye uzima wa milele, wengine katika aibu za milele. Mungu akamwambia Adamu, baada ya anguko utakula jasho yako, na kwa mavumbini utarudi, maana ulitolewa huko. For the first time Adamu akaelewa yeye ni material gani. What material was he made of? Na ili aone vizuri, na nigetha one wega, Kaini akamua Abel. Kaini akiuraga Abeli, naye Adamu akaona Abel ameoza, amerudi kwa mavumbi. Na akiona Abeli ni that is how tough it was. Na ni athioka tĩri. Na sasa tumerudisha mwili ambao ni wa Eunice Kimani. Na hivyo tucokocia mwili wa Eunice Kimani. Eunice Wambui Kimani. Eunice Wambui Kimani, ambaye roho yake ameenda kwa Baba. Roho yake thiĩte kwa ithe witũ. Mwili utarudi kwa mavumbi. Mwili ucoka tĩri. Katika jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Na la Roho Mutheru. Amen. Amen. Tunakushukuru Mwokozi mpaka hapo. Tunasema ni asante. Tupe nguvu ya kufanya kazi hiyo ingine. Na ubariki jamii hii. Na katika safari zetu, kila mahali utubariki. Asante Jehova. Bariki waibaji, kazi yote ibarikiwe. Kwa jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Kutoka hapa Pastor Joroge ataendelea. Amesimikwa na atamalizia kuwekelea maua, kuweka msalaba, mambo hayo. Familia kama tumefanya hivyo, tuondoke tu. Let's just give you. Watu wa mbali sana, Mumias, Eldoret, wale na kwenda ilio kwenda matangazo. Kuna matangazo. Thank you muhujia. Asante mchungaji. Ni ndio igongona leo ugwaruta. Kwa hivyo umetoa dhabihu hiyo. Andũ matigetikire guthie. Watu wasiende. Ni turugite irio tafadhali ndio ndio mathikune. Kwa ajili watu walio mbali, aria marathie na ku Nairobi na Nairobi, Kakamega, Mumias. Please muthambe moko haria rwongo mikono na moe laini na mchukue chakula na nigetha mulie ili muweze kuondoka. Bwana awabariki. Andũ acio magwetwo kune ni Mumias, Kakamega, mambere moke baikie tĩri. Andũ acio akũra hiyo baimoke muikie tĩri tumahe ihinda nigetha andũ aku tukirigie. Andũ acio haraihu waikia gĩcigo kĩmwe kana ngero ũcio ũngĩ nigetha tũgĩthi na ihenya. Ona kone tuona gĩcigo kĩngĩ kana icembe nĩ kĩega. Andũ acio haraihu baimoke. Waikio kanegero ũcio ũngĩ tũkĩrĩ aingĩ tũrĩ aingĩ. Waikia tĩri ũkanegero ũcio ũngĩ. Tũthi na mbere, andũ acio akũraihu mathi na mbere gũikia tĩri. Kagerera thutha barathine iharagĩrĩrio
nafasi. Tuthina mbere ikia tiri andu acio akora huma ikia tiri mageheraga waikia tiri ugacoka na thutha ni undu turi ingi gicigo kimwe kimwe waikia tiri ukanengera ucio ungi nigetha andu othe matige ni maikia tiri waikia tiri ugacoka na thutha tuthiorwo na mbere na turerwo miti ya gutheceria irima-ini he mundu ukwenda athecerie miti ina ya gutheca irima-ini twendelee tu Dikereria injothe mamuritwo ni Ngai menyambara iria mugutunga nigukire konyuga tuma mukae thumbi thamaki gikeno kinene gikeno njiirwo kiria nganengererio ni mwathani wa iguru acokia thambi anjikire mutwe nigukire menyambara onirio aria megutoria aria marakorwo maremete mukae thumbi na guoyo ikira mae ritwa rikigeru gikeno kinene gikeno njiirwo kiria nganengerio ni mwathani wa iguru acokia thumbi anjikire mutwe nigukirĩrĩria maroko tuthiaga gũtirĩ maithori twakenanĩra na Mesia nĩonaro itũ ndĩkariganĩra ngũno gĩkeno haleluya gĩkeno kĩnene gĩkeno njigĩirwo kĩrĩa nganengererio nĩ mwathani wa igũrũ acokia thũmbĩ anjĩkĩre mũtwe nĩũkirĩrĩria nĩ tondũ ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ agĩkĩra mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha ũrĩa wothe ũkamũoka ndakekũra no agĩe na muoyo haleluya haleluya ndĩna gĩkeno kĩingĩ ũkorwo nĩ muoyo ũrĩa ũnyendete agĩendire mbere andũ mwene Ngai ũcio akĩnjaria igua ngĩenda kũruta wĩra wake waikia ugacoka thutha waikia tiri ugacoka thutha nigetha uhe acio nafasi waikia tiri ugacoka na thutha nigetha tuheane nafasi tafadhali waikia cigo igire ukanengera ucio ungi to turi aingi tuthie na mbere uguo tondu uria Ngai endire kĩrĩndĩ agĩkĩra mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha ũrĩa wothe ũkamwĩhoka ndakekũra no gĩtha muoyo haleluya haleluya ndĩna gĩkeno kĩingĩ nĩgũkorwo wĩ muoyo ũnyendete anyendire mbere andũ mwende Ngai ũcio akĩnjaria nĩguo ngĩenda kũruta wĩra wake nginya rĩrĩa ngoima rungu rwa riũa nĩguo ngona karũgamia mbere yawa nĩguo onake kene haleluya haleluya ndĩna gĩkeno kĩingĩ wĩ muoyo ũrĩa ũnyendete anyendire ũkenagia ngoro yakwa naguo nĩ ũrĩa wĩrĩirwo Efeso maitho mathere ũndũ theri mahote kuona kĩrĩro kĩerũ haleluya haleluya ndĩna gĩkeno kĩingĩ gũkorwo ũnyendete anyendire andũ mwende Ngai ũcio akĩnjaria ũndũ ũmwe ũkenagia ngoro yakwa naguo nĩ ũrĩa wĩrĩirwo Efeso tũrathiĩ na mbere gũikia tĩri waikia gĩcigo ũkainengera ũcio ũngĩ andũ acio othe rĩona kũu kũraihu moke vijana John sasa
tuiketerio waiketerio gacoka thutha nigetha tunegere acio angi tafadhali na no turathi na mbere iketerio waiketerio gacoka thutha andu ethe mutio ikara kuraihu ukai tuiketerio Ando ari athingu na oreri pegoro njega ciũriana nĩ ciao tarĩ jambanio takĩmaigua ũrĩa marathimĩtwo mama na riũa rĩkĩratha ĩrathaga mbura makarĩkenera ũthiguana taitulĩrĩ na mbura yarĩkiurana biothe na tũmothe moragirwo makĩrĩra ngoro iria thingu na oreri itigathayo ũthingu nĩ makimoiganu kwĩkekana warĩa marũthũ na ũthingu na nĩ mathũirio oro wa maĩ oigire woithuki na mĩtĩ mĩũmũ ningĩ womĩigua na nĩ maũgĩ wothe wa ngoro ciao meninaga naguo nagakwa magathũka ta nyanya ngoro ciao oko kĩrathimo kĩao nĩ gĩkĩ kĩgaro wa marathimĩire na igai-inĩ makagaya arĩ Jehova baraka mayu ona rumi mũtĩ ũrĩa wambĩirwo mwathani nĩ arĩ onokio nĩoe maĩ magwĩthamba meya mathire kunu na maki hĩndĩ ĩno nĩ ithirĩro rĩa maũndũ mothe mũndũ kwenda kũgaya muone ũgae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ nĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩna ũrĩa nĩ ũgaciarwo keku maigũaga nimatarĩ na guaya ciao cia menya nĩgũkũ thĩ ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia thuriani mĩrongo ĩrĩ na ana mehumbĩte ũthingu na marekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe igũria nĩ ũgaciarwo keku maimũrage mwathani matarĩ maguoya cia menya nĩ ageni gũkũ thĩ anabii maigũrũ metereire aina arĩa mekũmĩrĩria kumbũra mwathani ta ũrĩa iria rĩrĩa marathaga na maithori maingĩ na ruo tũrerwo mũtĩ ũcio ũngĩ wa kana wa kũrũgamia irima-inĩ mũtĩ ũngĩ ũmwe ũcio ũgũcarĩtie mũtĩ atũrere ũngĩ ũmwe twĩyoke tatũ tũrathiĩ kĩai mwena ũyũ kĩai mwena ũyũ tũrerwo mũtĩ ũngĩ ũmwe yoke tatũ caria mũtĩ ũngĩ hau maũndũ ma thĩno ndĩmaigĩre mbaĩ maũndũ ma thĩno ndĩmaigĩre mbaĩ maũndũ ma thĩno ndĩmaigĩre mbaĩ haleluya inuke ngaurũke haleluya inuke ngaurũke haleluya inuke ngaurũke haleluya inuke ngaurũke haleluya inuke rũte arata thĩno nĩmaigĩre mbaĩ arata thĩno nĩmaigĩre mbaĩ arata thĩno nĩmaigĩre mbaĩ haleluya inuke ngaurũke haleluya inuke ngaurũke haleluya inuke ngaurũke
Inukenga uruke Yesu ni aroka. Inukenga uruke Yesu ni aroka. Inukenga uruke. Hallelujah. 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 Inukenga uruke. Bye bye alata adeno bye bye alata bye bye hallelujah you get hallelujah you get hallelujah you get hallelujah you get hallelujah now you get you mako inga Yesu akenyona ila kaki uoyo no ya wainga diga wakeregedi toka murata wa tora kwa wainga tora kwa wainga ore na kedo ore amureni Yesu araweta ko ke kwa wainga diga soka wakerege soka digene ne kono kai ne ko kai nairikana e amorito darutira yo ne saitani kwa diga kawakerege diga soka mulata tora kwa wainga mulata tora kwa wainga ora kinyo oya bodeni Yesu aragota ko no ke kwa wainga diga soka wakerege anyway the jaga bona pora amae ndore badi ala e bona e kana anesio si oro takwa e jagale todi idu ada e ajera e twere kere o tagaja e oti kana kodoko todone o atorare me kodoko ya pe akena amolo ngoro e pe o egatu o akene ona yo ki jana ne kai wa ira wana wake kuwa ya la maki kono de aduri ewa na pia kubu na chuga ame asiado na iwe to ko mai teige iwa iga re na moyo akole o de ke mai e basiala de adure idio maruwe ka de la tira ija wano aku ya de beru kurwade kai moiketeri muteithia me haha waika ikio ukanengera nigetha uteithio ugakinoge na andu ni aingi Ore porori e mwega wa wikeno kieru
mwathani toria betoro oibora ciana cia Ngai thiagai mwina ugi tondu ni kuria ingi marumireire gikundi makiugaga ni atho marumireire muthia niguo kĩhoto gĩkarũgama atheruthũriũkio toinũke kwa Baba nĩ kũrĩ Ngai ũtũũraga muoyo haleluya nĩ kũrĩ Ngai ũtũũraga nĩ kũrĩ Ngai ũreragia nĩ kũrĩ Ngai ũtũũraga muoyo haleluya nĩ kũrĩ Ngai ũringaga ciama nĩ kũrĩ Ngai ũtũũraga muoyo na tũire nĩ kũrĩ Ngai ũtũũraga muoyo Ngai ũmenyage nĩnyana tondũ nĩwe ũcikaga wega na ũkanyenda igocio na irio ciakwa maĩ marĩa nyuaga ona nguo ciakwa ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe thengia ngwe ũngĩthengia hinya waku ndingĩti ona kamwe kũrĩ mũthenya ona ũtukũ nĩ ũmenyage wega maitho nĩ mambara tũigananĩtie tũgiye ũikie mahiga macio manene ikia tĩri ũyũ rĩguo tũgiye yaku ũikie guo tigana mahiga tigana na mũikia tĩri ningetaka hiyo maua yaletwe na tutaanza na leta maua
Tutaanza na ile ya msalaba ambao ni ya kanisa. Wakafue, mwa mashio, wakafue. Wamokea. Nataka kuwekelea maua ya kanisa wapi? Nage ndo kanitha me ukatukigirio hamwe watongoria viongozi wa kanisa mama kafue na kwa mashiro. Ekeleni tu hapo. Ni ya kanisa. Ndeni tu. Leta hiyo ingine ya goro. Ndo family meha, mati ala meha akui. Wa familia wa karibu tu aje tuwekele hiyo. Ya family gira itu ya goro. Aiga nona. Ndenda kafisha kana karaki huru, eno karahuru igirira itu ha katagati agugu. Agataka na morore bisha eri rahuru. Rabisha eri huru. Rabisha eri. Arata nyina wafita no gono igirira itu. Arata. Uraye kisotia. Ajogogiso. Nongo. Dai kwa mwetu. Odai kemwe. Nitoka inaga hosana